Alors, notre ordre du jour est axé sur le thème crise et développement durable. Nous aurons un point sur deux nouveaux chantiers du Conseil de l'Europe, la révision de la charte urbaine européenne par le Congrès, la Convention pour la protection de l'environnement par le droit pénal et l'élaboration de nouveaux outils juridiques de type protocole additionnel à la CEDH. Et puis, nous aurons nous aurons des auditions, il faut dire, sur des invités sur les ODD à travers le prisme de grands événements mondiaux que sont UN Habitat, avec des représentants de haut niveau de UN Habitat et avec l'intervention du vice-président du Congrès en charge des ODD au Congrès. Nous parlerons donc de UN Habitat, du sommet des ODD, du sommet mondial de la santé et de la COP28. Alors, donc, nous aurons, ainsi que je vous le disais, Xavier Cadoret, qui est vice-président du Congrès, Claudio Accioli, qui est en ligne et que je remercie d'être déjà là et qui est un expert de niveau mondial dans le domaine de l'urbanisme et qui a été directeur à UN Habitat. Et nous aurons Martino Miraglia, qui nous parlera du programme de localisation des ODD à UN Habitat. Et au nom d'Elisa, nous aurons une action de gouvernance exemplaire menée par une région en Pologne face à la crise ukrainienne, et ce sera Magdalena Bortiev. Dans le volet santé, donc 3 médecins, membres de nos ONG, le docteur Martineau, qui représentera Elisa. Le docteur Martineau est urgentiste, alors je ne sais pas si elle pourra être nous à l'instant T. Le docteur Mary Magiu, que je salue, que j'ai aperçu et que je salue, qui représente Renate, et le docteur Thierry Mathieu, qui est la IRHH et qui est membre de notre conférence. Alors, pour ouvrir ces travaux, nous avons la chance et le grand plaisir d'accueillir le président de la conférence des OING, Gerhard Hermicher. Il préside en ce moment, donc nous ne pouvons l'avoir que vraiment qu'un très court instant, la commission permanente. Donc vraiment merci Gerhard d'être avec nous. And allow me, Gerhard, to remind the participants and colleagues of your personal expertise. You have been a curator of municipal museums. You are a researcher in landscape, history, especially European history, and archaeology. But you are certainly an archaeologist who looks to the future. And you co-created your NGO, an NGO whose name combines civil society involvement and landscape, an NGO designed to support the European Landscape Convention. And landscape is the area, and this connection between civil society and landscape, in which you had pioneering methods which have been widely recognized. So, President, dear Gerhard, I'm grateful to you for being here with us and for opening our meeting, and I'm pleased to give you the floor. Oui, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être avec vous pour offrir de cette réunion de votre comité. Et je ai seulement une temps courte parce que la commission permanente est une réunion de la même temps et je doit être là. Mais il est une pointe très importante pour moi de dire bonjour à vous et de dire comme importante le thème environnement et changement climatique sont pour nous, la conférence des ONG, mais aussi pour le Conseil d'Europe. Et maintenant, nous avons un nombre de groupes de drafting dans le Conseil d'Europe en des différentes commissions directionnelles qui essayaient d'écrire nouveaux instruments pour protéger notre environnement, combattre le changement climatique et spécialement de faire une claire proposition que le droit d'un sain et propre environnement est aussi un droit fondamental humain. Et probablement, c'est une proposition de nous,
une voie de agir est de créer un nouveau addendum pour la Convention de les droits humains, spécifiquement un protocole spécifiquement pour l'environnement et les droits humains. Et d'après notre collègue Amy Jacobson de Greenpeace, notre représentante dans le groupe pour cette discussion, vais donner une brève information à tout de ces situations, le stade de l'opération et du travail, et parce qu'il est tellement important pour nous de parler avec les parlementariens des corps différents du Conseil d'Europe, d'être audible, le voix de la société civile dans le Conseil d'Europe à cette genre, et de souligner que important ce thème est pour la société civile. Et par exemple, dans la réunion à Le Hague, le convent de la société civile, pour le summit des têtes des États en Reykjavik en mai, dans la résolution, c'est un entier chapitre spécifiquement pour l'environnement et les droits de l'humain et le changement climatique. C'est notre mission. Notre mission de donner cette ces messages à le Conseil d'Europe. Et je remercie tous vous pour faire ce travail très important. Merci. Merci beaucoup. Voilà, chers amis. Donc, vous avez entendu notre président, que je remercie pour les informations qu'il nous a données et pour son soutien à nos travaux et surtout pour cette volonté de pousser plus avant la réflexion et voilà, nous avons des participants qui arrivent, soyez les bienvenus pour pousser plus avant l'influence que nous pouvons avoir dans cette maison et le travail qui peut être fait. Alors maintenant, si vous le permettez, en attendant de reprendre ce sujet et de donner la parole à Amy Jacobsen, dont a parlé Gerhard Hermicher, je voudrais vous dire que parmi les nouveaux outils du Conseil de l'Europe, il y a la charte urbaine européenne du Congrès des pouvoirs locaux et il y a effectivement ces outils sur l'environnement. Alors, vous me permettrez de parler tout d'abord de la charte urbaine européenne. La charte urbaine européenne, il y en a eu 3, c'est la 3e, toujours proposée par le Congrès. La première charte urbaine européenne était en 1992. C'était une démarche pionnière, une étape clé de la reconnaissance du fait urbain en Europe. C'est une démarche qui a été suivie par de nombreux textes fondamentaux sur la ville, émanant d'autres organisations internationales. Vous connaissez tous la charte de Leipzig et l'agenda urbain européen. Je ne parlerai pas du nouvel agenda urbain de UN Habitat. Ce n'est pas la même surface géographique, mais c'est aussi c'est quelque chose de postérieur à cette première démarche du Conseil de l'Europe. En 2008, il y a eu le Conseil de l'Europe, le Congrès a produit une charte urbaine européenne 2, qui est un manifeste pour une nouvelle urbanité, pour une nouvelle culture urbaine et qui encourageait les collectivités locales européennes à bâtir une ville durable. En 2023, face aux crises multiples, aux attentes nouvelles des citoyens, la charte urbaine européenne 3, une charte urbaine européenne numéro 3 est proposée par le Congrès et le vice-président du Congrès, monsieur Xavier Cadoré, nous en parlera tout à l'heure.
Donc, nous avons été invités, la conférence des OING, à contribuer aux travaux d'un atelier chargé de rédiger ce texte. C'est un texte qui est fondé sur les principes de bonne gouvernance, sur les objectifs de protection environnementale et humaine et sur des objectifs de cohésion sociale et de qualité de vie. Alors, nous avons pu faire part d'un certain nombre d'amendements et de souhaits, et je remercie les collègues, certains sont ici, qui ont contribué notamment mon voisin Albert Dubler, qui ont contribué à apporter des amendements à ce texte. Je vais vous les dire, je vais en citer quelques-uns. Le premier dans le chapitre, parce qu'il faut savoir que cette dernière charte a pour premier principe démocratie et participation citoyenne. Premier principe. Il était en 13e position, ce qui était déjà bien, dans la précédente charte, et dans celle-ci, c'est le premier principe. Donc nous avons souligné, et Malou Weyrich qui est en ligne le sait bien parce qu'elle y a beaucoup participé, nous avons contribué par l'importance du calendrier, c'est-à-dire des consultations, oui, mais des consultations à un stade précoce de l'élaboration des projets, comme le recommande la Convention d'Aarhus et comme le recommandent maintenant la plupart des textes internationaux. Mais il faut que ce soit fait, c'est écrit, mais ça n'est pas toujours réalisé, parce qu'il faut que ce soit fait au moment où le projet est encore réversible, et ça, ce n'est pas toujours le cas. L'importance de structures pérennes et mixtes, c'est-à-dire non pas les citoyens d'un côté, les élus de l'autre, les techniciens de l'autre, mais vraiment les trois ensemble, et que ces structures soient pérennes et facilement identifiables. Bonjour à ceux qui arrivent, que ces structures soient facilement identifiables. Nous avons eu, vous vous en souvenez, nous avions auditionné Madame Magali Plovi, qui est la présidente du Parlement francophone de Bruxelles, et qui nous avait parlé du rôle des citoyens bruxellois en temps de crise. C'était extrêmement intéressant et on est vraiment dans le vif du sujet. On sait que la démocratie délibérative est une préoccupation permanente un peu un peu partout, mais il faut que ce soit de manière très réelle, vraiment. Alors, importance aussi, nous avons souligné l'importance de la légitimité et de la confiance. Et nous avons souligné, ça c'était, je ne sais pas s'il est en ligne, Éric Wibrecht notamment, mais il a aussi apporté beaucoup d'autres choses, la nécessité, même si c'est dans l'ADN du Congrès, la nécessité de la subsidiarité. C'est là dans l'ADN du Congrès parce que vous le savez, le Congrès a aussi produit une charte de l'autonomie locale et donc, mais c'était peut-être un peu moins présent dans le texte en préparation. Donc nous avons souligné ce point. Sur le chapitre droits sociaux, développement culturel et économique, nous avons parlé évidemment du droit à la sécurité sanitaire fondé sur le concept One Health. Nous avons parlé du droit de santé à des soins de santé abordables et de qualité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui préoccupe notre commission, quel que soit l'âge et le sexe. Vous savez qu'il y a eu des tris pendant la pandémie, des choix faits en ce moment encore pour les maladies de longue durée, pour peut-être, avec quelques hésitations, sur les soins un peu coûteux par rapport à l'état civil, si on peut dire, des patients. Nous avons recommandé l'utilisation d'indicateurs. Claudio Accioli connaît Georges et Abraham, qui est brésilien et qui était intervenu dans un side event de l'UNEP et également au Conseil de l'Europe et qui a une batterie d'indicateurs qui permet de savoir exactement comment évoluent les droits sociaux dans une ville, comment évolue justement ce développement en fonction du développement économique. Alors, dans la partie logement et urbanisme, nous avons demandé que le traitement des problèmes de logement soit fait au plus près des citoyens, notamment par la décentralisation des décisions et des aides publiques. Nous avons demandé que la réglementation des marchés fonciers et immobiliers
soit réduite, soit faite pour réduire la production de logements vides à grande échelle qui résulte de la financiarisation de l'économie et de la spéculation dans le secteur. Et c'était un thème qui était cher à Éric Wibrecht notamment. Nous avons demandé, et ça la COFUAT l'a souhaité, la rénovation de la FHP de grands quartiers d'habitat social et demandé de favoriser également la requalification urbaine dans des centres-villes dégradés. Pour la cohésion sociale et l'intégration, nous avons demandé la promotion d'un environnement favorable à la famille. Je vois qu'Eliana Okourtopassi est présente et c'est un thème qui est, et Anthony Polikonakis, c'est un thème qui est cher à Elisane. Nous avons dans le chapitre richesse et ressources naturelles demandé que soit promue l'efficacité et la sobriété énergétique, parce que c'est un mot qui n'apparaissait pas. La réduction, vous savez que dans certains pays, c'est en chantier, c'est notamment en France, de l'artificialisation des sols naturels et la promotion d'une justice environnementale. C'est effectivement une requête omniprésente dans les organisations internationales maintenant. Enfin, nous avons demandé, dans l'intégrité et prévention de la corruption, l'incitation à la création d'organes de contrôle indépendants. Voilà. Et pour la sécurité et prévention du crime, de nouveau, je me tourne vers Elena Contopassi, la lutte contre la traite des êtres humains aggravée par les crises, migration et enfermement. Voilà, chers amis. Alors, voilà pour ce qui était de la nouvelle charte urbaine. Maintenant, nous allons passer aux nouveaux instruments juridiques et à la nouvelle convention pénale pour la protection de l'environnement. Nous avons la chance d'avoir avec nous Amy Jacobsen, qu'a présenté tout à l'heure Gerhard Hermischer. Vous savez que notre commission nos ONG ont toujours été très vigilantes sur le fait que nous souhaitions une justice environnementale et surtout la protection de l'environnement. En 2010, nous avions co-signé, c'était un document. Je ne sais pas si on voit quelque chose. C'était un document important. Il faut peut-être que je remette ma vidéo, mais je ne sais pas si ça marche. C'était un document important qui était co-signé avec l'Assemblée parlementaire, le Congrès et la conférence des OING. C'était une première et nous y demandions donc en 2010 un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Nous l'avons demandé à plusieurs reprises. C'est chose faite maintenant. Le mouvement est tellement important qu'on ne peut pas le repousser. Bien entendu, il y avait la Convention de Berne, il y avait ici la Convention sur la responsabilité civile des dommages. Alfreda, merci de couper le micro. Merci de couper le micro, Alfreda. Merci. La Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, la Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal et la Convention sur le paysage, manuel sur les droits de l'homme et l'environnement. Cette Convention sur la protection de l'environnement et du droit pénal, elle a été signée par 16 États, autrement dit très peu, par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Roumanie, la Suède et l'Ukraine. Elle a été ratifiée par un seul État, par l'Estonie. Ensuite, il y a eu une autre convention qui était la Convention de Lugano et la Convention de Lugano sur la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement. Elle a été signée, celle-ci, par 9 États seulement. Chypre, Finlande, Grèce, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal, et ratifiée par aucun. Donc, il y a, si l'on peut dire, nécessité d'aller vite. On sait que le programme des Nations Unies pour l'environnement évalue que la criminalité environnementale est la 4e plus grande entreprise criminelle au monde.
les criminels exploitant les différences d'approche entre les pays, ce qui peut constituer un crime dans un pays ne l'est pas nécessairement dans un autre, ce qui permet aux criminels de chercher le pays le plus conciliant, entraînant des dommages et des dégradations durables, ne l'est pas dans un autre. Donc, une nouvelle convention du Conseil de l'Europe fournira un cadre global établissant une base générale de droit pénal pan-européenne conformément à la nature transfrontalière. Alors, le comité des ministres a mis en place un comité d'experts et le 1er janvier 2023, dont l'expertise va courir jusqu'au 30 juin 2024 sur ce texte particulier. Alors l'autre texte est celui dont va nous parler Amy Jacobson de Greenpeace, qui est représentante de Greenpeace à la conférence des OING et qui au comité d'experts sur l'environnement et les droits de l'homme. Amy Jacobson is attorney at law, California and New York. She's in charge of legal counsel campaigns, and she advises on both strategic litigation and strategic defense work. She joined Greenpeace International in February 2018 and has been supported the food and forest campaigns as well as advising on freedom of expression and media law related issues. Donc c'est vraiment l'experte qu'il nous fallait. She is the person we needed, and I'm glad to give you the floor, Amy. Thank you. And thank you so much for inviting me to contribute to this important conversation today. I'm Amy Jacobson, and as mentioned, during the past 2 years, I have been participating on behalf of the INGO conference in the CDDH-ENV, that is the drafting group on human rights and environment, which was set up by the Council of Europe Steering Committee on Human Rights. I was invited to join the drafting group on behalf of the INGO conference, as mentioned, because I'm legal counsel at Greenpeace International, which is the international NGO that is part of the global Greenpeace network. Globally, Greenpeace is comprised of 26 independent national regional organizations located in over 55 countries. And as you probably know, Greenpeace has a long history of serving as a critical watchdog and of exposing environmental problems and of supporting local communities in their efforts to protect the environments that they call home from government or corporate wrongdoing. But as Enrique kindly mentioned, like many of my colleagues, I came to Greenpeace not with a background in environmental law, but rather with a background as a human rights lawyer. And this is because human rights advocacy and environmental advocacy are inextricably linked. This is an understanding that has gained significant traction globally over the past decade, such that the majority of countries in the world now recognize in their national constitutions or other domestic laws that there is a human right to a clean, healthy, and sustainable environment. The development of law in this area has happened in a variety of ways through the so-called greening of human rights law, through multilateral environmental agreements like the Paris Agreement, and most recently with the historic United Nations General Assembly resolution that recognized that there is an autonomous human right to a clean, healthy, and sustainable environment. This work at the UN was an initiative that received overwhelming support, including by all 46 Council of Europe members. And it was backed by an extremely diverse coalition of NGOs and indigenous people, demonstrating that it has a status as a shared priority across a broad range of civil society. Now, in Europe, as with the rest of the world, the majority of Council of Europe member states recognized the right to a clean, healthy, and sustainable environment at the national level. However, not all member states do. And accordingly, the enforcement of this human right, it varies widely across Europe. The European Court of Human Rights has led the way in greening human rights law. It has been the international tribunal that has the most actively and effectively linked human rights and the environment
and its decisions have had an enormous influence with respect to other tribunals and the UN human rights system. But the court currently only addresses the values protected by the human right to a clean, healthy, and sustainable environment indirectly when and if other human rights are affected rather. The European Convention on Human Rights does not explicitly recognize the human right to a clean, healthy, and sustainable environment as an autonomous human right on par with other human rights, as has been done by all the other regional human rights bodies in the world, the Inter-American, the African, the Arab, the Asian. This makes the Council of Europe the only remaining international human rights system in the world that has not explicitly recognized the autonomous human right to a healthy environment. So in light of these developments globally, the CDDH-ENV was given a three-part mandate. The first was to update what is now the third edition to the Council of Europe's Manual on Human Rights and the Environment. The second was to prepare a non-binding instrument on this topic. And to this end, last autumn, the Committee of Ministers recommended that member states reflect on the nature and content and implications of the right to a clean, healthy, and sustainable environment and consider recognizing this right at the national level. And the third part of the mandate is to consider the need for any further work in this field. And this is where we are right now. So in considering whether there is a need for any further work by the Council of Europe, I think it's really important that we take outset again in the environmental context in which we find ourselves. As the UN High Commissioner for Human Rights recently warned, the world has never seen a human rights threat of this scope. The topic that receives the most attention, of course, is climate change. But it's important to keep in mind that we are facing a triple planetary crisis: climate change, biodiversity loss, and pollution, all of which have profound impacts on the human rights of people. Unless we make drastic changes now, this decade, future generations can expect to live in a biologically impoverished world. And this translates directly into cost for human well-being because human rights depend on a healthy biosphere. Likewise, according to the World Health Organization, air pollution will prematurely claim the lives of 7 million people this year. In Europe alone, we're talking about hundreds of thousands of deaths from air pollution this year. So the environmental crisis it's not only upon us, it's rapidly getting worse. And what we do now will have a profound impact, not only on the lives of people now, but also on the human rights of future generations. So against this background, I think it is easy to agree that simply updating the manual and issuing a non-binding recommendation to reflect and consider are clearly not enough. And rather, by all of measures, Europe is not moving with the speed and alacrity that the situation demands. Indeed, as has been indicated, the Council of Europe has been considering the need to recognize the human right to a clean, healthy, and sustainable environment for 50 years. The time has now come. Those were the words of the Parliamentary Assembly in 2003, that's 20 years ago, calling for the recognition of human right by additional protocol to the European Convention of Human Rights. So the CDDH-ENV is currently undertaking a study to examine the need for and feasibility of additional legal instruments on human rights in the environment by the Council of Europe. This study will consider the possibility of doing nothing. It will consider issuing another non-binding recommendation or of recognizing the right to a healthy environment in an enforceable manner. But ultimately, what the Council of Europe does on this topic is going to come down to a matter of political will. And in response, civil society is, and indeed must, come together to make it clear to the Committee of Ministers that Europe's human rights system requires explicit recognition of this human right and a binding legal instrument. The timing is ripe for this message, as our President Gerard mentioned. In March of this year, as an output of the Civil Society Shadow Summit, the INGO conference, together with the CURE campaign, issued the Hague Civil Society Declaration
on Council of Europe reform, calling on the Council of Europe to address the triple planetary crisis of climate change, biodiversity loss, and pollution as a supreme human rights crisis, and more specifically, to recognize and protect a legally binding autonomous right through an additional protocol to the European Convention on Human Rights. And this is in recognition that the upcoming Council of Europe summit in Reykjavik, which aims to be a historic opportunity for the Council of Europe to refocus its mission in light of the new threats to democracy and human rights, that from this standpoint, it represents a unique opportunity for the Council of Europe to promote the adoption of this instrument and protect and recognize this human right, which we all have, in a way that is effective. And so I invite all of you to, if you want, reach out to me if you need any additional resources on this topic, to make this one of the calls that you are raising in Strasbourg and the capitals. And I would be happy to share, as I mentioned, additional resources to the extent that they are of interest. And I will put my email address in the chat in case anyone would like to follow up after this with me. And on that note, I hand back over to you, Anne-Marie. Ok, très bien. Je remercie Amy de cette importante contribution. Elle nous a, you presented in a very important and comprehensive way the work you're doing for us at the Council of Europe. And so I probably will give the floor now to those who wish to ask questions, who would like to. Would anyone? Patrice Collignon is in line. How? Who would like to intervene? Okay. Yes, Albert Dubler. Je suis un peu confiant parce que même si peu d'États ont signé ce qu'ils auraient dû signer, même si le Conseil de l'Europe ne se fait pas remarquer par une vitesse excessive, il se trouve que la société civile, principalement les jeunes, se sont emparés de ce problème des droits humains à un environnement sain. Vous ne pouvez plus aujourd'hui dire à des jeunes de 10 ou 15 ans que ce n'est pas important. Ils ne vous croient pas et ils ne vous suivent pas et ils défendent fortement leur droit à cet environnement sain. C'est la raison pour laquelle je suis un peu confiant, moins pessimiste que je l'étais il y a quelques années. Je suis un ancien président de l'Union internationale des architectes. J'ai voyagé, j'ai honte de mon bilan carbone qui faisait 1 million de kilomètres tous les 3 jours. Voilà. Mais je ne prends plus la compte depuis que je me suis quitté. Anna-Marie, forgive me, but we cannot hear anything what is being said in the auditorium. Well, okay, so yes. Do you hear me? Do you hear me at least? Yes. Yes, it seems the intervention done. So, would you say again what you would? Yeah. Maybe, see if it works. Do you hear me? Vous m'entendez? No. Non. Yes. Yes? Oui. Donc, je suis Albert Dubler, ancien président de l'Union internationale des architectes. Je disais que, bien que, évidemment, je partage le souci du retard à l'engagement des États, du Conseil d'Europe et de tout le monde sur
la reconnaissance des droits à un environnement sain. Je suis relativement confiant parce que la société civile, notamment les jeunes dans cette société civile, ont pleinement pris conscience de cette urgence et on voit actuellement, en tout cas en France, quasi quotidiennement, des jeunes qui prennent acte pour leur droit à un environnement sain. Et je pense que c'est les jeunes qui vont nous pousser, nous autres, un peu vieillissants, à agir rapidement dans un avenir proche. Amy, did you hear what our colleague said or was it, or did you? I believe I picked up part of the message, which is I agree a great tribute to the younger generation now, which is really bringing this issue to the forefront and helping us all to see the urgency of the situation. I didn't catch if there was a specific question, but I can add a few more points if it's useful on the advantages that I think might come from this recognition. Please go ahead. Great, thanks. So I just want to emphasize a couple of things. And one is that what we have learned the last many decades, development of this right around the world is that it is a real catalyst for actual improvement in terms of number of measures. So as the UN Special Rapporteur David Boyd has written, nations that have the right to a healthy environment in their constitutions have a tendency to have smaller ecological footprints. They are ranking higher on comprehensive indices of environmental indicators, more likely to ratify international agreements or making faster progress in terms of reducing emissions. And so I think it's really important also to note the sort of road that this puts us on in terms of concrete results and the value that it spreads in terms of raising the profile of this issue in the political conscience of Europe and also in the world with Europe's voice behind it. So one of the major benefits that we can, I think, expect to see from a European recognition of this right is greater protection globally for environmental human rights defenders, who are currently the most at-risk group of human rights defenders in the world, subject to wide-scale killings and intimidations and threats. And by recognizing that the human right to a healthy environment is on the same level as other human rights, such recognition can have a really critical effect in terms of undermining the attempts to delegitimize and isolate human rights defenders by suggesting that their interests are contrary to our collective interests, and help make it clear that these very critical actors who are out protecting some of the world's resources, like the Amazon, are doing a public service to all of us that we value. So I'm very keen also to emphasize that the benefits that we can see from this are ones that we will feel ourselves, not only in Europe, not only for the future generations, but globally. Thank you. Thank you, Amy. And thank you for being our representative in this important work in the Council of Europe. You're yourself based, I think, in Holland, or are you in the States? Where are you now? I'm based in Copenhagen. Oh, you're in Copenhagen, you're in Denmark. Okay. So we are very grateful to you for all what you told us. And what would be the delay to end this work? Do you have an idea? I think it's really a matter of political will, and I think there is that's a message that is on. We have a piece to play in raising awareness and helping bring it to the forefront. It seems, sometimes to be such a huge
task to solve these global problems. And I think it's really important for us to help direct the energies into very, very clear steps, because the path here is already laid. The Parliamentary Assembly has even provided a draft protocol to the European Convention of Human Rights. So it's a very concrete, clear step that can be taken. And I think sometimes these processes, just by their nature, have a tendency to be quite slow. And there's a sense that there's something protective about the status quo, that it is a non-harmful thing. But where we are now is in a place where the status quo, staying still, is harmful, and that we really need to see that there's movement. So I think this is a very clear, concrete, easy, low-hanging step, which is, it's a big process and it will have a significant impact, but I think it's more a question of directing the attention and raising the political will to get it done. So I really encourage all of you to use your connections to help that step get taken. Thank you, Amy. Yes, I'm sure we'll try. We'll do our best for that. And I was just talking a while ago about the new International Criminal Law Convention for the protection of the environment, which is underway. And Greenpeace is one of the participants, and the Conference of NGOs too. And we know that, as I said, that it was to replace the previous European Convention on environment and droit pénal. We can be very present, and I hope we can be influenced. Patrice Collignon and Maglone, would you have anything to ask to Amy or to add? Maglone, I'm sure you followed certainly what happened during the previous years, and maybe you would help us understanding, and you would say, I talked a while ago about the Lugano and the other convention, and they were not signed by the countries. Do you have any idea why? Do we have a chance now to go on with this? We will invite next time the persons who would be in charge of this task, and I hope this also will go along with the work Amy Jacobsen told us about. Please, the floor is yours, friends. Please feel free to intervene and to add comments to what Amy said. And Maglone, would you? Oui, je vous remercie, Anne-Marie. D'abord, je souhaiterais vous féliciter pour cette réunion extraordinaire que vous organisez, qui rassemble beaucoup de personnes sur des thèmes fondamentaux, et indiquer simplement qu'il est vrai que ces deux conventions très importantes ne sont jamais entrées en vigueur, et peut-être qu'il faudrait identifier pourquoi, mais il est vrai aussi que ces deux conventions sont anciennes et que depuis, le droit communautaire au niveau de l'Union européenne a évolué, et qu'il y a des directives qui ont été adoptées en la matière. Donc, il faudrait peut-être vérifier l'état du droit sur ces sujets. Je vous remercie. Merci, Maglone. Maglone was following this not long ago. For the Council of Europe, would anyone like to intervene? Amy, yes? Do you mean me? Can I jump back in response to the question? Yes, please, you can talk if you wish. Okay, thanks. Sorry. So as mentioned, there are two working groups that are set up. The one that I'm involved in, looking at using the human rights system, and a separate one which is looking at it from a criminal law perspective. And there's been some efforts to communicate between these two groups because they're two separate systems, but it's important to know what the others are doing. And I'm aware from also
the criminal group, that one of the steps that they have taken was to send out a survey to the member states and ask, why didn't you take this up? Like, why has this gone so dormant? Why is the convention that was there not why is it a lame duck, basically? And the primary answer that was received is they couldn't find an answer. So like there's been turnover, and there was an auto record sort of to convey about how this hasn't. And I think this is part of the reviving it, is blowing new life into something that just hasn't had that air in it lately. So if that's helpful information. Okay, thank you very much. Now, would anyone have something to say, to add? Okay, so we will go on with the next item sur les objectifs de développement durable et les key 2023 global events. We'll talk about UN Habitat 2023. We'll talk about several events that will happen during the year. We'll have from the 3 5 juin, 3 and 5 June, Nairobi, we'll have UN Habitat and the localization of the SDGs. We'll have the SDG Summit in September in New York, and we'll have the World Health Summit in Berlin in October, and of course, as every year, the COP. And the next COP will be in Dubai this year. So UN Habitat in Nairobi, and the localization, and the ODD 11 is j'aperçois Monsieur Xavier Cadoré, que je voudrais saluer, qui est le vice-président, qui est vice-président du Congrès, qui va intervenir pour nous présenter à la fois les travaux qui sont en cours sur l'ODD 11 et sur divers ODD, comment rendre les villes et les établissements humains inclusifs, sûrs, résilients et durables. Et il va nous dire, il est rapporteur donc pour les ODD, et il va pour ce sujet, il va également, peut-être qu'il dira aussi un mot sur le sujet dont nous avons parlé précédemment, et qui était celui de la charte urbaine européenne, puisque c'est un outil du Congrès. Alors, je vais donc peut-être lui donner la parole tout de suite. Je vais lui donner la parole. Peut-être déjà voudra-t-il nous dire quelque chose sur le précédent sujet. Monsieur Cadoré, vous me permettrez de dire tout de même que vous êtes un élu, mais aussi un économiste, que vous êtes agrégé d'économie et professeur dans l'enseignement supérieur d'économie et de gestion, que vous êtes donc vice-président du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, et vice-président de la Chambre des pouvoirs locaux, après en avoir été le président, que vous êtes maire de l'une des 36 000 communes de France, une commune de l'Allier en France, proche de Vichy, Saint-Gérand-le-Puy, et une commune qui a, je le dis peut-être pour certains comme l'intervenante précédente, qui a hébergé pendant la guerre une partie de la collection Guggenheim. Et Monsieur Cadoré est co-rapporteur sur la localisation des ODD. Donc, je suis heureuse de lui donner la parole. C'est un honneur. Je le remercie d'être parmi nous. Je lui donne la parole à la fois sur le sujet de la charte urbaine européenne et ensuite sur les objectifs du développement durable. Monsieur Cadoré, nous sommes heureux de vous accueillir, et je vous donne la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Je suis effectivement heureux, et je tiens à vous remercier de me donner l'occasion de m'exprimer lors de cette réunion au nom du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. C'est un honneur pour moi, et plus généralement pour le Congrès, de témoigner devant vous de notre travail, ce sujet qui est important, du rôle des villes dans la mise en œuvre de l'ODD 11.
nous tient bien entendu à cœur et c'est une question urgente, car, comme vous l'avez dit, les Nations Unies tiendront 2 sommets sur les ODD cette année à New York, parce que nous sommes à mi-parcours de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Alors effectivement, comme vous l'avez également indiqué, nous avons au cours de la 44e session en mars, session du Congrès, tenu un débat important, riche sur le thème de la localisation des ODD. Et j'en étais le rapporteur avec Gunther Egelsen de l'Assemblée des régions. Et à l'issue de ce débat, le Congrès a adopté une recommandation qui alimentera, nous l'espérons, directement la contribution de cette organisation au sommet des ODD à New York, auquel elle a l'ambition de participer, bien entendu. Alors, en tant que rapporteur, ou plutôt co-rapporteur, j'ai plaidé l'accélération du processus de localisation des ODD. J'ai plaidé également la gouvernance multiniveau et vous êtes concernés puisque nous avons également réclamé une consultation constante de tous les acteurs, dont les ONG. Donc, en premier lieu, nous avons dit que les autorités locales étaient en lien direct, bien sûr, avec les défis et les aspirations des citoyens. Elles sont en première ligne sur ces questions, questions d'ailleurs soulevées par les crises récentes. La plus récente, la guerre en Ukraine, la Covid-19, la crise migratoire, bien entendu, les catastrophes naturelles, l'inflation. Il est donc naturel que les représentants de ces collectivités soient inclus dans les discussions, soient associés les stratégies pour mettre en place les systèmes de gouvernance résilients. Dans cette optique, nous disons qu'il est impératif de veiller à ce que les citoyens restent au cœur de la mise en œuvre de l'agenda 2030 de l'ONU. Néanmoins, les autorités locales seules ne peuvent réaliser ces ODD. Les organisations de la société civile, les organisations de jeunesse, les ONG, le secteur privé sont des partenaires naturels des villes et des communes dans cette mise en œuvre de l'agenda 2030. Ces acteurs ont également un rôle clé dans la sensibilisation des citoyens pour des comportements plus adaptés, comme la consommation éthique, par exemple. La recommandation du Congrès appelle donc à l'établissement de partenariats plus solides, d'un dialogue, une consultation constante entre les gouvernements nationaux et les acteurs locaux, y compris, et nous insistons, la société civile et les entreprises. Le même principe s'applique donc aux autorités locales qui doivent établir des partenariats avec des acteurs également. Comme vous le savez, les 2/3 des 169 cibles des ODD ne peuvent être atteints que par une action locale et régionale. C'est ce que nous appelons vulgairement le dernier kilomètre. Il faut bien mettre en œuvre à un moment donné. On peut penser les choses à un niveau supra, mais il faut cette mise en œuvre. Donc, cette localisation des ODD, c'est un facteur clé de réussite de l'agenda 2030. Alors, aujourd'hui, les municipalités, les régions des 46 États membres du Conseil de l'Europe jouent un rôle dans l'établissement de rapports sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre, parce qu'il faut ce suivi. J'entendais parler tout à l'heure de suivi, c'est important. Pour être des acteurs, des partenaires à part entière dans cette mise en œuvre, il faut que ces autorités soient impliquées dans les examens nationaux volontaires à tous les niveaux de gouvernance, parce qu'il y a une responsabilité dans la mise en œuvre des politiques et des mesures nationales. Les gouvernements nationaux doivent aussi intégrer les conclusions des autorités locales et régionales dans leur stratégie d'action nationale.
on se rend de plus en plus compte que les examens locaux volontaires, locaux, peuvent alimenter, enrichir les examens nationaux volontaires. Et je voulais, à ce stade-là, vous donner deux exemples. Deux exemples pour vous montrer que nous sommes très pragmatiques. Vous avez eu la gentillesse de dire que j'étais maire de Saint-Géron-de-Puy, effectivement, une commune qui a accueilli James Joyce, par exemple, pendant la guerre, et le département de l'Allier, dont je fais partie, a mis en œuvre, bien avant les lois et cette sensibilisation que nous avons aujourd'hui, des actions. Deux exemples. Le syndicat mixte des eaux de l'Allier, qu'est-ce que c'est? C'est une réponse à la pénurie d'eau. C'est une réponse pour la solidarité d'alimentation en eau potable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, dans l'Allier? Nous avons mené une action collective mutualisée pour sécuriser la distribution de l'eau potable. Alors, l'enjeu, c'était bien sûr de garantir l'accès à la ressource, un approvisionnement sécurisé, réduire l'impact des pollutions domestiques, agricoles et industrielles, restaurer et préserver la fonctionnalité des milieux aquatiques. Donc, l'idée a été de… Je vous interromps. Oui. Pardonnez-moi, les interprètes disent qu'elles ne vous entendent pas. Ah. Savez-vous pourquoi? Écoutez, je vais… Nous vous entendons très bien. Ah, ça y est, ça marche à nouveau? Bon, très bien. Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous entendez? Les interprètes. Les interprètes entendent? Je vais rapprocher le micro de ma bouche. C'est pas très esthétique, mais voilà. Bon, très bien. Est-ce qu'on m'entend bien là? Parfait. Je suis désolé. Non, oui, j'étais en train de dire que je voulais donner un ou deux exemples pour pas être trop long d'action des collectivités pour la mise en œuvre de ces villes résilientes pour atteindre ces objectifs. Nous avons à l'échelle du département de l'Allier, c'est 330 000 habitants, une action collective mutualisée pour sécuriser la distribution de l'eau potable, avec des enjeux, j'étais en train de dire, de garantie de la ressource en eau, la réduction des pollutions et la restauration, la préservation de la fonctionnalité des milieux aquatiques. Alors, ça consistait en quoi? C'est simple, suite aux événements de la sécheresse de 76, 82 et 86, il s'agissait d'interconnecter les réseaux, quels que soient les bassins versants, d'eau potable au niveau du département, donc pour ces 330 000 habitants. Donc, ça consistait à créer une structure qui avait pour vocation de réaliser les ouvrages d'interconnexion des différentes collectivités, sécuriser l'eau potable, parce qu'il y avait des secteurs où on manquait d'eau dans la période de sécheresse et d'autres où il y en avait. Donc, l'idée était d'interconnecter et les collectivités ont joué un rôle clé dans cette lutte qu'on appelle aujourd'hui lutte contre le changement climatique, puisque la ressource en eau est rare, il faut bien sûr la préserver, la sécuriser, et c'est quelque chose qui a été fait à l'échelle du département. Exemple même, bon, on peut théoriser sur les économies d'eau, etc., mais il faut des actions concrètes. Et donc, ça a été la création d'un syndicat mixte des eaux de l'Allier. Donc, voilà, tous les autres syndicats ont adhéré, des compétences ont été données, des moyens ont été donnés, et ce qui fait que dans un contexte de tension sur la ressource en eau, cette organisation mise en place par les collectivités a permis de remédier, de sécuriser les réseaux d'eau potable. Autre exemple, mais je serai plus court, c'est le plan climat, air, énergie. C'est pareil, c'est une dynamique d'action coordonnée, d'élaboration et d'animation des plans climat à l'échelle du même territoire évoqué. De quoi s'agit-il? Il s'agit de mutualiser, de financer à l'échelle du département de l'Allier, là aussi, des
plan climat, c'est-à-dire soutenir la dynamique avec une cohérence des plans, avoir des actions à différentes échelles, communes, comités de communes, départements, encourager des programmes d'action, obtenir des financements dédiés. Et ça aussi, ça a été fait à l'échelle de l'ensemble du territoire. Et l'idée, et bien sûr, dans ce contexte de changement climatique et de crise d'énergie, c'est puisqu'il y a des changements à imposer, d'impliquer toutes les collectivités. Et cette initiative a fait réfléchir et travailler ensemble pour trouver des solutions, l'ensemble des acteurs. Voilà, j'avais également d'autres exemples concernant la vaccination, etc., pour vous montrer que c'est absolument indispensable. Mais bon, puisque nous sommes tous d'accord sur le fait que il est impératif d'associer à la réalisation des ODD les collectivités, la société civile, les ONG, etc., il nous semble que cette mise en œuvre doit se faire à multiniveau. C'est ce que nous avons dit dans notre recommandation. C'est pour ça que le Congrès, qui a déjà l'habitude de travailler avec des partenaires, souhaitait être partie prenante pour plaider fortement l'autonomisation des autorités locales pour mener à bien la réalisation de ces ODD. Comme je l'ai dit, c'est un facteur clé de succès pour construire un avenir durable en Europe et dans le monde. Et bien entendu, la société civile, et je le répète, a toute sa place dans ce processus multiniveau. Autre point que je souhaiterais mentionner, c'est bien entendu, et vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, c'est la charte urbaine européenne. Deux mots pour vous dire qu'elle est fondamentale. Elle a été adoptée en 1992 par le Congrès, mais elle n'est plus adaptée aujourd'hui aux réalités du moment. Pourquoi? Parce que cette première charte avait établi un corpus de principes et de concepts pour répondre aux enjeux de l'époque. Elle a été complétée d'ailleurs en 2008 par la charte 2, qui est un manifeste pour une nouvelle urbanité, mettant d'ailleurs en avant le développement durable. Ces deux textes avaient besoin d'un toilettage, et c'est pour ça que le Congrès a relancé la révision de cette charte qui doit prendre en compte les transformations et les développements survenus depuis 2008. Cette révision vise aussi à lier davantage l'idée d'urbanité d'aujourd'hui aux valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe ainsi qu'aux ODD. Et le texte, comme vous l'avez vu tout à l'heure, puisque vous l'avez discuté avant ce point-là, propose des principes révisés concernant la participation citoyenne, les droits sociaux, le développement durable, la bonne gouvernance, la numérisation et l'intelligence artificielle. Et je voudrais sincèrement dire toute notre reconnaissance à la conférence des ONG et en particulier à Madame Chavanon Anne-Marie d'avoir activement participé à l'atelier sur la révision de la charte qui s'est tenu lors de la dernière session. Cette charte 3 devrait être adoptée en commission de la gouvernance en juin et en session en octobre. Merci infiniment de m'avoir laissé un temps de parole pour vous évoquer notre plaidoyer sur la localisation des ODD. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment à vous d'avoir accepté d'être des nôtres et de nous avoir fait une présentation à la fois européenne et locale et de nous avoir aussi dit quelques mots sur la charte urbaine européenne, à la fois l'avenir. Bon, et maintenant, nous allons, est-ce que nous prendrons peut-être les questions à la fin? Je voudrais donner la parole à Claudio Ascioli, qui est ancien senior manager de UN Habitat, qui est directeur de programme et team leader d'Acciona Ingénierie Espagne en ce moment.
Il est membre du conseil exécutif de la FIUAT, la Fédération internationale pour l'habitation, l'urbanisme et l'aménagement des territoires, qui est aussi mon ONG. Et il a travaillé dont il est l'un des prominent members. Il a travaillé dans plus de 40 pays. Il a été consultant auprès de la Banque mondiale, du PNUD, de l'UNES. Voilà, donc je suis heureuse il a un regard à la fois de technicien et d'homme qui a une excellente connaissance du terrain et des contraintes des collectivités locales. L'un de ses domaines de compétences est également le logement informel où il a exercé son expertise en de nombreux pays et de nombreux domaines. Donc, Claudio, je suis heureuse I'm glad to give you the floor. I'm happy to give you the floor. Thank you very much, Anne-Marie. Thank you, colleagues, for being there and sharing this experience. Without losing much time, Anne-Marie, let's see if I can share my screen. I will share a couple of slides to back up my presentation. Let me just hide the video panel and the floating. Very good. So my presentation here will focus on the municipalization of the SDGs. I will speak about two points. First is about our premises and the framework through which the international communities and organizations in general are working in terms of sustainable development, where it comes from and where I believe we should pay attention to a particular detail when it comes to cities. And the second point is just sharing how Brazil and a particular organization, the Sustainable Cities Institute, based in São Paulo, and how they did the municipalization of the SDGs and getting the mayors and the municipal governments actually committed to the realization of the different SDGs, which means the Agenda 2030 in their territory. So we have been working very much based on these three pillars of sustainable development, which means the social, the economic, and the environmental development pillars. That means we're talking about the economic development of society, the development, conservation, preservation of ecosystems, and the realization of human rights within the ecological principles of sustainability. So we're talking about sustainable development, assuming that we are dealing with these three pillars. So, but how do we reconcile these objectives in practice? So maintaining economic growth on one hand, preserving the carrying capacity of the environment on the other hand, and increasing self-sufficiency and satisfying the basic needs of the population, particularly the poor. So how do we combine economic growth with social equality and environmental protection? So based on this tripod, I'm arguing since the approval and adoption of the Agenda 21 in the United Nations Conference of Environment and Development in Rio de Janeiro in 1992, so-called the Rio 92, and later on also reiterated in the Rio Plus 20 conference, so that we're missing a particular dimension. We're missing the physical, territorial, spatial dimension for a few reasons. First, because we do have at this moment the majority of human beings living in urban agglomerations, we know that we have both the positive and negative externalities that is brought by the economy of agglomeration and the economy of scale that cities realize. And as the former UN Secretary General said, we're going to win or lose the fight against climate change in cities. So the relevance of the fourth dimension or the fourth pillar in
sustainable development is fundamental, and we need to bring that to the forefront in order to transform and create both climate change mitigation and adaptation, because it is the location, the locus where this is most critical. So the importance of the territory where these actions need to take place. So when we're talking about sustainable urban development, we're talking about sustainable and planned urbanization, which means cities and local governments need to have adequate urban management instruments, but also urban policy instruments that allows the local government to tackle these four pillars or four dimensions of sustainable development. So when we're talking about sustainable, inclusive, and safe and resilient outcomes as a result of interventions in cities. So what we're talking about, urban revitalization, safeguarding public space, promoting more compact cities, creating urban projects and plans, citizen engagement, education, employment, the quality of health and public health, entrepreneurialism, so promoting small and medium enterprise, creating the fiscal health of local government, creating and fomenting sustainable production and the circular economy, and on environmental controlling the emissions, looking at the impact of mobility, solid waste, and having more social control of the environment. So what we're talking about is the localization of the SDGs, which my colleague from UN Habitat certainly will share with us the experience of a global agency focusing on that. But I've been also talking about the synchronization of the SDGs with the municipal development plans. Our colleague Xavier spoke about that before the SDGs, they were actually implementing a lot of the SDGs. And that's right. When we talk about strategic development of cities, we realize that many cities and municipal plans were already implementing solid waste management system, recycling, sustainability, the provision of planned land serviced by infrastructure in order to curb, let's say, informal land development process that really in developing countries is a very, very serious problem, providing social housing, adequate housing, and creating a system of management and planning so that cities can grow sustainably, and not mentioning the issue of public transport, mobility, and emissions related to that. Now, if you look at this, let's say, figure or diagram, is just for me to show you exactly the green is the city, so is the SDG 11. And if you look at the connection between the different SDGs targets, for example, in health, red color, poverty on yellow, the green is the hunger, the orange, energy, the light green, inequality, so in education, blue, so the connection between the SDGs are realized in the city environment, in the urban agglomeration, which strengthen my argument why we should pay a specific attention to the interface of the SDGs in the urban environment. Now, to finalize, I just want to show you, I was privileged to lead the work to make a midterm review of one of the GEF Sustainable Cities program in Brazil. GEF is the global environmental facility that promotes a set of sustainable cities pilot projects in different countries. Now, what the Institute of Sustainable Cities, which is part of the program, did is that they developed a series of indicators that are coupled and connected to the SDGs. They are also created maps to visualize, for example, the social exclusion in cities. So focus on the Brazilian cities. So where you find the, let's say, the poorest parts of the city, people who have
lack of education, of low education, people who have health problems, etc., violence. So creating those social exclusion maps, they actually visualize where they were the most needed part in the city. And they committed the mayors to create for the 4 years. So elected mayors, they promoted the idea that mayors should commit themselves to the realization of the SDGs in their territory to improve those social exclusion indicators. Now, Brazil and the Institute actually managed to cover the 5,570 municipalities in Brazil, covering the 17 SDGs, and created a series of indicators in order to monitor how these cities are progressing or not progressing in the realization of the SDGs in their municipal territories. So they could rank, and they could start monitoring and promoting and engaging with the different mayors and the different civil society organizations in these cities to promote policy changes and implementation that can improve the score of the cities. And I think this shows how important the link between the global commitments that are made, which are led by the member states, but how cities are actually adopting those indicators to transform the reality on their territory. So I think this is a very interesting example that goes to the scale in a city that is a continental country like Brazil, covering 5,570 municipalities. So the work is available in the internet, and you can easily Google and find a lot of these monitoring systems that are all online. Thank you. Thank you to you, Claudio, for this brilliant presentation. And also, I want to tell you that Georges Abraham was invited by the Congress, and Monsieur Cadoret may remember, I don't know if he's still with us, yes, he is, may remember that we had Georges Abraham during the last World Forum for Democracy. And thank you very much for this extremely important presentation you made, and with the fourth dimension. And now maybe I would like to give the floor, if he's there, I think, to Martino Miraglia, who is working chargé dans les établissements humains, l'équipe de localisation des ODD et des gouvernements locaux, la branche pratique urbaine. Est-ce que Monsieur Miraglia, je crois qu'il parle français, est-ce qu'il est avec nous? Oui, il est là. Bonjour. Bonjour à tous. Et présentez-vous peut-être de manière plus précise que je ne l'ai fait moi-même. Merci. Merci beaucoup, Madame Chair. Merci à tout le monde. Je parle français, mais si vous me permettez, je passe à l'anglais, c'est un peu plus facile pour moi. Donc, du coup, I'm the technical coordinator of the SDG localization and local governments team based in UN Habitat headquarters in Nairobi. Well, first of all, many thanks to you, Madam Chair. Absolutely fantastic work. This is a very interesting session, and congratulations for all of your work. Many thanks also to Mr. Cadoret. I know he has a very difficult task to put together this report, which is, as he presented, is very comprehensive. And of course, thanks to Claudio and to his partnership and knowledge. We were former colleagues. So let me quick share my screen. I promise I will be as quick as possible to give then the floor to any other colleagues. I hope that you can see my screen. Please let me know if you don't. So the idea today is that I will try to complement a bit what Claudio has actually already said.
So I'll try to unpack a bit the concept of SDG localization, putting at the center a few of the global discussions, intergovernmental arrangements. Why are we even talking about the SDG localization at the global, at the UN level? Passing through some of the key practices, how SDG localization has actually been translated in the ground, and finally getting into the key events, as you mentioned, Madam Chair, what is happening ahead in 2023, the UN Habitat Assembly, and so on. So first and foremost, looking at what is, why are we talking about SDG localization? How are we looking into SDG localization? What Claudio mentioned, actually, the Agenda 21 and the Rio conference, those big conference and agendas were then integrated in, of course, the SDGs and the 2030 agenda. But we all know, and that's why we are even talking about this topic right now, that the 2030 agenda and the SDGs, as per their targets and indicators, are fit for national governments. The local dimension, as Claudio, and the spatial dimension, as Claudio and Mr. Cadore highlighted, was not forgotten, but not very much included besides the reference to goal 11. Now, as we get into the midterm of the implementation and we are looking back, we are clearly acknowledging more and more the centrality of localization, of local action, of local leadership to advance sustainability. This has been recognized in the Decade of Action. This is the United Secretary General's campaign on accelerating SDG implementation that really identified local action as one of the keys to achieve the SDGs. The report on the renewed multilateralism on our common agenda, published by the UN Secretary General, clearly defines the role of cities and local authorities as key for achieving the SDGs. And finally, the report of the High-Level Advisory Board on the Effective Multilateralism really look into the localization as the key level to achieve the Sustainable Development Goals. This has been also taken into consideration in the processes such as the G20 and the G7. Italy presidencies of the G20 last year put localization and territorial development at the center of the debate, and a platform on SDG localization and intermediary cities that actually been launched as an outcome of that process. Now, how do we look and how do we think SDG localization should be advanced and implemented? We clearly know that despite the fact that the 2030 agenda is a national government endorsed agenda, we know that no national government alone can achieve it. And the cases of the crisis that we have been facing, the COVID-19, has put at the center the role of local communities, of civil society associations, of local governments in actually propelling our societies towards sustainability. Hence, the approach that we need to take towards the SDG localization, the implementation at the local level of the SDGs, is multi-level, multi-actor, and multi-sector. So taking into consideration the comprehensiveness of our societal structure. Now, when we talk about SDG localization, we always, at least in my case, I always get the question, okay, but what does it mean actually? What does SDG localization mean? How it is translated into concrete action? Claudio actually gave excellent example of what SDG localization means, but it goes very much beyond. So the process of localizing the SDGs touches upon all the dimensions of sustainable development and all those kind of work streams, I call it like this, that local, national governments needs to put in place together with the territory, together with civil societies, together with those voluntary organizations that have an active role in sustainability. So when we talk about unpacking SDG localization, this can mean a lot, from raising awareness to financing and budgeting, passing through data and innovation. Claudio was mentioning rightly the issue of monitoring, the innovative partnership, public-public, public-private. So it's a whole world that actually aims at transforming the SDGs into reality at the local level for the well-being of our local communities. Now, I've put just reference to a few examples here in this slide. I will share with you the slide, so not the need to go into the examples, but just to know that European cities are actually leading
in this process of actually reflecting on how to implement the SDGs. And it's certainly not us as United Nations driving this, but really we take inspiration from those cities that are championing the implementation of the SDGs. Now, what UN Habitat is doing in all of this process, we have been working on SDG localization since actually the endorsement of, before the endorsement of the 2030 agenda, when it was still called the post-2015 agenda. We have developed some dialogues on the localization of the post-2015 agenda, and slowly been developing the knowledge capacities and that we're actually looking into the concept of SDG localization, such as the roadmap of localizing the SDGs, some trainings and research tools that have been translated into two major activities. First and foremost, the technical support to cities, supporting directly cities to advance SDG localization through, for example, our flagship initiative, which is the SDG cities process, and intergovernmental processes. We have been engaging with our member states, we have been engaging with the UN processes to make sure that localization is put at the center of this intergovernmental process and decisions among member states. And we'll get there when I will get into the key events. This work on SDG localization has gone in parallel with our engagement with local and regional governments and their associations through different mechanisms. Now that I will not explain all of them, but you have them here in the slide. And to make sure that we are not running this alone, but we have a mandate from our member states and our executive board to work on SDG localization and SDG cities process, and we have a mandate from the executive from the UN Secretary General to work on and to lead the work of the UN on local governments, and this is reflected also in our work on the new urban agenda. Now, the approach that we have is by far the most integrated one on SDG localization that you can find in the sphere of the United Nations. It is composed by 5 pillars, from the global humanitarian framework to local 2030, passing through voluntary reviews, SDG cities, and multi-level governance. Now, this is a technical discussion that I won't get into the details of, but just to say that the SDG cities, which is the UN Habitat flagship program on to advance localization in through long-term processes, really look into the whole dimensions of SDG localization, from data, how do we transform data and actually the indicators that Claudio was mentioning, into planning, into institutional strengthening, into transformative projects, and how do we finance those projects? So when we talk about supporting cities, about supporting local level work for SDG implementation, we just not need to work at an ad hoc piece, but we need to look at the whole process for us to be able to actually promote transformative transformation on the ground. I will just highlight here that we are currently working on SDG localization related projects in almost 20 countries. And we look forward actually to learn more from you, to see how some of the lessons that you have and that are also part, for example, of the report that Mr. Cadore is presenting can be integrated into this work. Now, getting into what is coming next, and what is actually also very interesting for this discussion. Every 4 years, member states gather in Nairobi under the framework of the United Nations Habitat Assembly. What is the United Nations Habitat Assembly? To make it very simple, we should be looking at it as a sort of UN General Assembly of localization, urbanization, local development. So actually, member states come here to decide the UN work and their commitment toward local level action, local level development. Now, the assembly follows the assembly that took place 4 years ago, and this year we are focusing discussion on 5 topics: housing, climate action, crisis recovery, localization of the SDGs and multi-level governance, and local finance. What is interesting here is that, and what I'm actually calling upon you, is that
there are going to be many resolutions. And, you know, General Assembly's resolutions are those documents that can guide then member states and hence, you know, the whole member state systems in the country towards certain topic. And there are going to be resolutions negotiated most probably on housing and SDG localization. In that sense, I hope that in your discussions with your counterparts, you can really put SDG localization and housing on the top of their agendas as well. There are going to be many different sections you can see online. I invite you all to look at the website online of the Assembly, the program of the Assembly. There are going to be high-level discussions on multi-level governance and SDG localization, financing, but also many side events where yourself or some of your partners can be participating. One little point on the Assembly, it will host the World Assembly of Local and Regional Governments, which is convened by the Global Task Force on Local and Regional Governments and UN Habitat, when we hope to have representatives also of civil society and grassroots to present their work on SDGs. We get then to what is coming next. And the UN Habitat Assembly is a preparation of what is going to happen in New York in between July and September. You are probably familiar, if you're familiar with the SDGs intergovernmental processes, with the High-Level Political Forum, which is the annual forum where member states gather to present and review their progress with vis-a-vis the SDGs. These are normally integrated into voluntary national reviews, and some of the most, let's say, some of the champions, some of member states champions are also integrating views from civil societies in those voluntary national reviews. Actually, more from civil society than local and regional governments sometimes. We are now working, for example, with Tanzania and trying to integrate, actually to develop a sort of voluntary national review from civil society, the contribution of civil society into the voluntary national review process. This year is particularly relevant not only for the overall focus on localization, but because the SDG 11 on cities is under review. UN Habitat is presenting and is preparing the report on progress against the SDG 11 on behalf of the UN. The official agenda of the HLPF will host an official event on localization, which is called Transformation from the Ground Up. And UN Habitat is now co-organizing 3 events. First and foremost, UN Habitat corporate event, which will be on SDG localization, multi-level governance. The local and regional governments forum that we co-organize with UNDP, the Global Task Force on Local 2030, and the VLR-VSR Days, which is dedicated to what Claudio was mentioning as key on monitoring data and indicators. All of this will feed into the September event. I know that we are going to discuss this a bit later, so I won't take too much time, but to say that the focus on localization is going to be central, and the Local 2030 Coalition is now preparing a local track that will really try to drive the discussion on localization within the SDG Summit. I will conclude by mentioning one thing, which I think is very important for you all guys, which is the Local 2030 Coalition. The coalition is the UN-wide initiative on localizing the SDGs. So it's not a UN Habitat process. It's a United Nations process. So it's the United Nations initiatives on SDG localization. It's a Secretary General's initiative. UN Habitat hosts the secretariat of the Local 2030 Coalition, which, thanks also to the support of the government of Spain, the government of the Basque Country, and the government of Bilbao, is going to open a new office in the city of Bilbao soon. This is a historical moment for the United Nations because the coalition really wants to offer a platform, a bridge in between the work of the United Nations, member states, local governments, and civil societies to meet and work together to advance SDG localization, both at the global level in the intergovernmental processes that I was mentioning before, but also at the country level in all the United Nations works within countries. I will leave it here. I know it's a very broad and very full of information, but more than happy to take any more questions. Thank you, Chair. Over back to you. Merci Martino de cette présentation extrêmement
complete, comprehensive, you know, and interesting. And we learn a lot, of course, and we hope that we will be able to contribute in some way or other efficiently, and at least to share in the Council of Europe and with the NGOs all what you said. Now I would give the floor to my colleagues. If would any one of you like to ask a question or to have an exchange with Monsieur Cadoret, with Claudio Accioli, or with Martino Miraglia. Please, colleagues, you have the floor. Patrice Collignon. Ok, Albert Dubler. Sur l'importance des décisions collectives. Je suis assez vieux pour avoir vécu l'époque où nos amis hollandais se plaignaient de la pollution du Rhin. Et donc il y a eu à l'époque la création du bassin Rhin-Meuse et de toutes les mesures qui étaient censées préserver l'environnement. Aujourd'hui, on ne le sait plus, mais j'ai vécu dans ces années-là, par exemple, la fermeture d'une décharge municipale dans un village de 200 habitants, avec tout ce que ça comporte comme conséquence. C'est très complexe. C'était complètement inattendu. Nos amis hollandais ne s'attendaient pas du tout à ce que la décharge municipale de mon petit patelin dans le Haut-Rhin soit fermée. Mais il se trouve que je logeais pendant un moment juste en dessous de cette décharge et que j'ai assisté il y a une dizaine d'années à la résurgence, parce que c'est une décharge qui était située dans un endroit de moraine de glacier. Il y a des déchets qui sont ressortis au grand jour, alors qu'on pensait les avoir enterrés 50 ans avant. Donc les effets visés, c'est une chose, et les effets obtenus, c'en est une autre. C'est aussi ce qui me rend un tout petit peu moins pessimiste. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention? Moi, Anne-Marie. Mary McHugh, please. Oh, Yamvi. Je peux? Yamvi. Bonjour. Oui. Bonjour, merci beaucoup de vos interventions excellentes toutes les deux. J'ai une question concernant l'organisation des territoires, avec le problème que nous devons tout ce qui est environnement, mais aussi taille de ville, et gestion des déchets, de l'eau. Et les villes, ils seront obligés, les territoires, effectivement de travailler beaucoup plus avec d'autres acteurs, comme les privés, comme l'État. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de créer une hiérarchisation des territoires, c'est-à-dire avoir des territoires beaucoup plus importants par rapport à d'autres, et avoir des villes ou des petites villes qui vont éventuellement un peu s'exclure de toute cette problématique, avec de l'autre côté créer des pôles majeurs? Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de démocratisation des territoires ou pas? Merci beaucoup. Would anyone like to answer already? Claudio? Non? Je peux répondre si vous voulez. Oui, Monsieur Cadoret, avec plaisir. Merci. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure la France avec, alors c'est 35 000 communes,
Donc, on voit qu'il y a effectivement des échelons, des territoires. Pardon, j'ai pas mis ma caméra. Oui. Voilà. Avec des territoires plus ou moins denses. Mais nous disons que c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que l'organisation ne veut pas dire que chaque territoire est livré à lui-même en fonction de ses petits moyens, de la sensibilité. C'est pour ça que comment dire, la localisation, la mutualisation, l'exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, de la ressource en eau, la petite commune toute seule, monsieur vient de parler des déchetteries, c'est exactement le même problème. Le problème est global. Il faut pas, la localisation ne veut pas dire laisser le territoire, quel que soit son nombre d'habitants, à lui-même. Il s'agit d'organisation, effectivement, et l'organisation elle-même est une forme de démocratisation, vous avez utilisé le terme, du sujet, parce que la réflexion se fait à une échelle entre guillemets supérieure, mais ce que nous disons, c'est associer tout le monde. C'est ce qui nous manque un peu lorsqu'on parle de localisation des ODD, on pense les choses et puis on n'associe pas les acteurs. Donc, je pense que la question, c'est comment associer les acteurs pour qu'ils soient partie prenante et effectivement supprimer une déchetterie dans une petite commune ou organiser le ramassage des déchets dans une grande ville. Le problème est exactement le même. Après, localiser veut dire trouver la solution adaptée pour que l'objectif soit atteint. Donc, nous, par exemple, en France, par le biais des syndicats ou voire des comités de communes, on dit que le problème est global et que les communes seules, les petites communes, par exemple, seules, ne peuvent pas répondre au problème. Par contre, ensemble, on peut trouver une solution. Et ça existe pour l'eau, ça existe pour les déchets et ça existe pour tous les problèmes dont le plan climat, air, énergie, j'évoquais tout à l'heure l'exemple de l'Allier, c'est un exemple type. Hein. L'air, l'énergie, c'était une échelle supra. C'est pas possible à l'échelle d'un petit territoire de penser air-climat. D'abord, ça n'aurait pas de sens. Donc, encore une fois, faire confiance aux collectivités, c'est ça. C'est-à-dire, les associer, trouver des solutions ensemble et après, ces collectivités peuvent s'organiser, se regrouper. Alors, la loi le fait ou ça se fait de manière volontaire, hein, selon les pays, hein, les 46 pays du Conseil de l'Europe. J'ai pratiqué moi-même des monitorings et c'est vrai que l'organisation des pays est différente et parfois la mutualisation est encouragée fiscalement, financièrement, et ce n'est pas la loi qui oblige les communes à se regrouper. Par contre, si elles se regroupent, volontairement, on leur donne des moyens financiers supérieurs, on les aide. Donc, voilà, encore une fois, c'est une question d'organisation, mais cette organisation, il faut respecter l'organisation des collectivités selon les pays. Et encore une fois, c'est le processus. C'est pour ça, quand nous disons consulter les acteurs, faire participer, c'est justement trouver des solutions. Donc, je ne pense pas que ça soit antinomique d'avoir des territoires différents, de différentes tailles. Certains ont de l'eau, d'autres pas. On a des montagnes, des plaines, on a des endroits où il manque de l'eau, des endroits où il y en a un peu plus. Donc après, c'est encore une fois cette organisation dont nous parlons qui doit associer, la gouvernance doit être multiniveau. Il faut qu'il y ait une consultation et ensuite trouver la solution la plus adaptée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Je crois qu'il y avait, j'avais vu d'autres Madame, est-ce personnes que je qui souhaitaient peux... intervenir. Madame Chair? Yes. Ouais, est-ce que je peux partager une idée, si vous me Ah oui, permettez? oui, bien sûr. Ah, merci beaucoup. Merci. It's a very valid question, in my opinion, super valid question, what was just asked and what Mr. Cadore was replying. And we have seen this a lot, and specifically if we look at developing countries, where you have a concentration of population in mega cities, you know, and rural areas that remain very much unserviced, where basic services don't reach. This is a very, very, very essential question. And
actually, if going back to the Sustainable Development Goals, the Sustainable Development Goals provides not only the language, the common language, not because they identify the common development challenges that are both at the global as well as the city level, but they provide the framework. So we have similar targets, we can provide indicators. So that's where actually national government can adopt the SDGs to mainstream them into the national plans and use them as that framework to make sure that then all the different cities follow a certain path. Now, how to do this is that, working together at different levels, making sure that all the cities, that there are no territories left behind and all the cities are actually included in such a development process is very difficult. It's very difficult. It's not an easy task. And to do that, we need formal mechanisms, formal frameworks. National governments really need to work with their territories, with the collectivité territoriale. And I love this French term, no? Because it's not local and regional governments. We're talking about collectivité territoriale, which includes local governments, which includes civil society, which includes actually the local texture that brings everything together at the local level. So national governments need to work with their territorial collectivities to make sure that enabling frameworks are put in place. And we talk about political system, we talk about fiscal system, we talk about administrative systems, we talk about the redistribution of the necessary resources for those small territories to actually have the capacities to propel towards sustainability. So it's a whole of government, whole of society endeavor towards more effective localization. And that's why I think the concept of multi-level governance here comes very central, because the vertical as well as the horizontal is essential to exchange this information for us to bring forward, not just talking and dialoguing. No, we need a mechanism, we need structure at the national level to make sure that we propel in that direction. Otherwise, yes, we will fail in a way that only the big cities and big capitals will be able to talk with the national governments in order to use more national resources, or they have more capacities to use their endogenous resources. And some of the small municipalities, I'm Italian, and our constellation of cities and municipalities under 50,000 inhabitants, what do we do with that? So it's definitely a very important question. Over to you and back to you, Chair. Okay. Can I come in, Anna-Marie? Pardon? Yes, please. Oh, sorry, Claudio, please. Yeah. Complementing what has been said by Martino and by Xavier, I would like to say a couple of practical things, because this is indeed relevant. What do we do with these small towns? I was coordinating one program of the European Union for secondary cities in Africa. And what we found out is that secondary cities or intermediary cities or small towns, the international literature call them different names, but are cities that between 50 to 500,000 people. They have a very strong connection with their hinterland, but they also have a very strong connection with other smaller cities and the metropolitan region that plays a very important, let's say, economic role in a more city region basis. So in Brazil, for example, in the context of a municipal and metropolitan governance system, so what municipalities did as independent entities, they set up a consortium. So in the case of São Paulo, a couple of municipalities together in the whole industrialized area of the metropolitan region of São Paulo, called ABC region, they actually set up a consortium for local economic development, because they share a couple of problems, such as very sensitive environmental resources, including water sources for the entire region, mobility, so public transport, and the deindustrialization that was taking place in the whole region, which means policies to reverse the loss of industrial capacity and the increase on unemployment. So these
let's say, common problems, joint the effort of municipal entities. And I think this is a very important element, the coalitions that are dealt legally and institutionally that enable a more, let's say, comprehensive and integrated solution at the territorial level. So I think this is an important element when we speak about the localization of the SDGs, because it can be common, as Martina said, the common language, common problems, and maybe joint solutions, including resources. Now, another point important, because we spoke about the size of the population, the big cities, I think that it has become quite clear that because of the impact that cities and urbanization do on climate change, both as solution and as problems. So it is important that we look at policies that can contain contain growth, contain expansion, without creating, I would say, artificial shortage of land. So then create some more level of compactness by very strong active land policies and so on. And cities are doing that. There are examples that are showing that we can deal with the expansion of the territory of individual cities in a very sustainable manner. I think it's a very, very, very important discussion for us to follow up on how do we deal with that. Thank you. Thank you to you. Monsieur Cadoré, voudriez-vous rajouter un mot, peut-être répondre aux deux intervenants? Non. J'écoutais avec attention. J'ai simplement voulu enlever la caméra et puis, je ne sais pas, il y a une fausse manipulation. Ah. Mais je suis prêt à répondre à des questions s'il y en a, bien entendu. Très bien. Alors, Marie-Claude Machon demande la parole, oui. Bonjour, bonjour Anne-Marie, merci beaucoup Madame la Présidente. Alors Marie-Claude Machon, pardonnez-moi, qui est l'ancienne présidente de la conférence des OING de l'UNESCO. Merci beaucoup. Je voulais d'abord, je suis ravie d'assister à cette conférence et de connaître la localisation des SDG, des ODD. Et justement, je voulais vous demander si vous faisiez partie, vous étiez au courant des Learning Cities, des villes apprenantes, du réseau des villes apprenantes de l'UNESCO, et si vous travaillez ensemble. Voilà. Quelqu'un peut-il répondre à cette question? Madame Chair, maybe. Oui, Martino. Marie-Claude, ravi de vous connaître. Oui, on travaille ensemble à Learning Cities. En fait, on a tout un programme d'apprentissage et capacity building qu'on a construit avec CGLU, l'Association mondiale des gouvernements locaux. Vous pouvez vous trouver sur Internet, c'est tout des modules sur la localisation des ODD qui font partie, disons, de l'offre de learning. À côté de ça, et en construisant sur les modules de capacity building sur la localisation, on s'est engagé avec Learning Sitting. Personnellement, c'est une autre partie de mon team qui travaille sur ça. Donc, du coup, on peut sûrement se mettre en contact pour voir si plus pourrait être fait. Merci beaucoup, Martino. Et j'ai mis le lien sur le chat. Super. Merci beaucoup, Mariko. Merci beaucoup à vous. Okay. Any other intervention? Pardon? Oui, dans la salle, in the room, please. We don't hear you. Maybe you should come here. Afraid.
Thank you very much. Thanks for letting me express myself. So I am Grisel Meneses from the city delegation, and I just wanted to thank you very much for the former presentations and for pointing out the crucial role of the regions in the implementations of the SDGs. And I just want to underline actually the ONDESA report that has identified major challenges from governments in the implementation of the SDGs, providing the systems thinking that are required to understand all the complexity of the challenges that we are facing, and as well other technical competencies or skills needed to better deliver on the SDG agenda. Okay. Thank you very much. Thank you. Does anyone wish to? Does anyone wish? I'm sorry, I'm a little bit lost with the technique. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Madame la Présidente, Monsieur Cadoré, oui. Est-ce que je peux ajouter juste un mot dans nos recommandations et je ne l'ai pas mentionné, nous faisons une place importante aux jeunes. Nous croyons beaucoup aux jeunes. D'ailleurs, au Congrès, lors de nos sessions, nous invitons un jeune par pays, donc les délégués jeunes qui participent à nos travaux, qui font du suggestion. Et parfois, on est surpris par leur audace, leur innovation, et c'est très pertinent, très frais, ça nous secoue un peu, c'est intéressant, et c'est pour ça que dans notre recommandation, on demande la participation des jeunes à la prise de décision et à toutes les activités qui mènent à la réalisation des ODD. Voilà, je voulais le mentionner parce que c'est quelque chose qui est important pour nous aussi. Merci infiniment, Monsieur le Président. Bon, nous allons. Alors, je voudrais vraiment tous vous remercier de ces échanges importants qui vont nourrir nos travaux. Et merci à Claudio, merci à Martino et naturellement un immense merci à Monsieur Cadoré. Vous pouvez bien sûr rester avec nous pour la suite, surtout que la suite est toujours sur les SDG Summit et sur le et nous allons maintenant présenter un exemple des villes, des régions et de l'engagement de la société civile avec l'intervention de Magdalena Bociev, qui est Deputy Director of the Foreign Cooperation and Economic Promotion Department de la région polonaise de Kujawsko-Pomorski et qui est membre des LISAN. Alors, est-ce que je peux, à propos elle interviendra sur les SDG Summits des 19 et 20 septembre prochains à New York, mais c'est naturellement tout ce dont nous venons de parler. Donc, nous lui donnons la parole. Si elle est là. Est-elle là? Yes, I'm here. Hello, I hope you can hear me. I'll try to show you the presentation. Can you see my screen right now? Now we do. Okay, perfect. So thank you very much for inviting our office to present before you the subject. I represent a region in central Poland. This is a middle-sized region in terms of Poland and in Europe, around 2 million people, 2 million citizens. And I would like to talk a little bit about facing the Ukrainian refugee crisis and how it was for us a very important lesson in how we can cooperate with very different stakeholders.
So as I was listening to the previous speakers and their ways of talking about the SDGs and different approaches towards different problems, I thought that sometimes we tackle as the regions, as the local authorities, as the NGOs or the country authorities as well, we tackle SDGs as planned activities. But sometimes there are moments where we need to do it just because there is a need, there is a situation that we don't have any way to address before, we cannot plan it. And for us, the refugee crisis that was connected with the new start of the war in Ukraine was actually also connected with the SDGs. And I tried to, I chose 4 SDGs that I thought were the most, probably the most connected with this crisis. It's no poverty, good health and well-being, reduced inequalities, and sustainable cities and communities. And as I was listening to the previous speakers talking about the sustainable cities, I thought that it's very true also in terms of our situation, because at once so many new people showed to our cities, and they have changed the situation there. So this is something that we could not plan before, we could not prepare for this, but still was very important to tackle. As for the numbers, oh, thank you. Yeah, I just helped myself with this. It'll be probably more clear to you, more visible. So I just wanted to show you the numbers of the Ukrainian refugees registered in our region. Just to tell you, we are not the border region. So we have not the border with Ukraine. We were not the region that was affected the most by the Ukrainian crisis, but still there are a lot of people that came here, a lot of new people, a lot of unprepared people that we needed to help, but we needed to find living space for, that we needed to feed, to send to schools, and so on. And as you could see, these are the numbers of the people that were officially registered in our region, though we are sure that they were much more of them that just passed through the region, stayed here for a week or longer, and maybe went on or came here and then went back to Ukraine. So you can see that the biggest number of people were registered in March, and then it kind of slowly was smaller and getting smaller and smaller. This situation, so many new people, mostly women with children, have made all the people, all the engaged stakeholders have to kind of cooperate with each other. I personally represent the self-government unit, the local self-government, and we could see that the cooperation, that the need to kind of start to cooperate with the central government unit, with the NGOs, which were doing incredible job, with the schools and university, but also cultural institutions and private enterprises, was really important to cooperate, to sit together and try to find some common solutions that each institution, each stakeholder could add something from themselves. But I would like to underline the importance of all the grassroots movements. I'm sure that you could see it in the media, but to be able to witness this with
our own eyes here how much people, normal private people, families, got involved in trying to help in any way possible the refugees. So there were people going to the border. We live like 8 hours drive from the Polish-Ukrainian borders, but there were people going to the border to pick up some families and bring them here to provide them with some accommodation. There were people offering their houses, their apartments to the refugees. There were people collecting all the possible humanitarian aid to send it to Ukraine or to help the upcoming refugees. So I would like to really focus also on that it was so important that so many private people got involved into this particular situation. As our region, we offered a very complex help to this situation, in face of this situation. And I'm going to show you a little bit about all of it in the later slides. So first, we showed some official support, which in this way also was quite important. We provided the humanitarian aid warehouses, organized some convoys to Ukraine. We also helped organizing information and advisory points, and provided some short-term accommodation, as well as cultural activities or educational classes. And just to show you some pictures, I believe that the signs of official support, especially in the beginning of war, was extremely important for the Ukrainian cause, and our officials were very active in showing their support in many different ways. We tried to underline the unfairness of this war, and there were some official activities like breaching the relations between our region and Russian and Belarusian regions. We actually canceled the partnership agreements that we have with those regions, and as well for some other ways of self-government support. We have provided a financial support in the ways of grants, projects, and different activities, which were more than €1,350,000 euros. Some of them were for the things like to provide grants to sport clubs that hosted Ukrainian sportsmen and sportswomen coming here for them to be able to practice their sports. We have also helped the local self-governments and the communes and powiats to provide the temporary accommodation for the refugees. So as you could see, the 20-something thousand people coming in March, we needed to find a quick accommodation for them. So they were sport halls, trade expo buildings, and places like that were needed to be very quickly prepared to allow the people to stay there. We have also adapted one building that were previously a hospital for a complex care of the group of severely disabled patients from the Khmelnytsky region in Ukraine, which is one of our partner regions. And that was a very, very big undertaking, both in terms of all the renovations that were needed to be done there, but also to find in a very short time a number of people to help in taking care of the patients and in curing them, but also just simply to be there with them.
We have also helped in creating the information and advisory points together with the honorary consulate of Ukraine in Bydgoszcz, which is the biggest city in our region, but also with some NGOs. The points were located in 3 biggest cities of our region, and were the places where the Ukrainian refugees can gain a very complex knowledge, both in terms of accommodation, but also places to find work, the ways to find work. We also helped with organizing some visits of the Consul General of Ukraine to help with the documents, passports, and so on. So as you can see, there was a lot of people coming to those points. At the beginning of the Ukrainian refugee crisis, we have also created some food points with the help of one of the regional enterprise. For 2 months, we have been allowing the Ukrainian refugees to have free lunch, and it was over 20,000 lunches for this time. Also, using our experiences from the time of pandemic, we have organized educational classes in the form of Ukrainian e-school that were prepared and presented by Ukrainian teachers. All of them were recent refugees. So they have prepared more than 300 hours of classes on various subjects, starting from mathematics, but also culture. There were also some classes of Polish language to help the kids to kind of learn something from the Polish language as well. We have also tried to tackle some problems with the integration of especially of the Ukrainian kids. As I mentioned, most of the refugees, they were women mothers with children. Although most of the children have joined local schools, which was also extremely important, that the schools have opened very quickly to receive the refugees, but there were also some integration activities that we tried to engage the kids in, so they will feel more at home in our region. We have organized 3 humanitarian aid warehouses, and if not for the help of our partner regions from all over Europe, but also from the United States, from many NGOs, both local and from abroad, from private enterprises, private people, we will not be able to do as much as we did. And it was an incredible amount of work, of help that we received, and it showed a lot that, you know, the old saying, "The friend in need is a friend indeed," is very true. And to be able to witness how all the different stakeholders, both local and from other places, are able to cooperate together in order to help was truly an amazing experience. And all this hardness of the situation, it was a very important experience for all of us. Thanks to all the help that we received from different donors, both, as I mentioned, local and from abroad, we were able to organize as many as 60 free transports to Ukraine with tons, which will be true, tons of humanitarian aid. And what is interesting, we were able to provide the goods, but then with the help of many different NGOs, we were able to organize the transports. And just to show you
how it looked like, and these are just some of the places that we were able to send the help to. And to see the people on the other side receiving the goods that we were able to prepare, to organize, to send, that was just the biggest award we could get, and it was a truly very moving experience for all of us. So thank you very much for the possibility to present to you our experiences. In my opinion, what I wanted to underline is that even such big problem for a relatively small region as ours is, can be tackled when there is a goodwill and a willingness to cooperate among different stakeholders. So thank you very much. Ah oui, alors je ne sais plus. Pourquoi je n'ai plus? Non, ça ne marche pas. Vous m'entendez? Tiens. J'espère que tout le monde est intéressé par la nouvelle. Est-ce que vous m'entendez? Bon, très bien. Alors, tout d'abord, merci infiniment. Merci infiniment à Magdalena pour cette présentation très impressionnante. Congratulations, c'est vraiment l'application concrète des SDGs. Nous avons vu, là, nous avons eu un exemple de terrain. Ce que je voudrais, je ne sais pas si les précédents intervenants nous ont quittés ou s'ils sont toujours parmi nous. Ce que je voudrais vous dire, c'est vous remercier tous, naturellement, remercier Monsieur Cadoré, remercier Claudio Accioli et Martino Miraglia qui a dû nous quitter, et remercier évidemment Magdalena Borgiev qui nous a montré, elle, de manière très très concrète, ce qui peut être dans le cadre des ODD 1, 3, 10 et 11. Merci à tous. Ce que je voudrais, j'espère que certains continueront à rester avec nous. Ce que je voudrais dire, je voudrais maintenant, si vous le voulez bien, alors s'il y a des questions, bien entendu, vous avez la parole. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à l'intervenante qui vient de parler? Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à Magdalena Borgiev? Non? Bien, alors nous allons... Pardon? Oui? Anne-Marie? Claude Machon de l'UNESCO et Conseil de l'Europe. Oui, je voulais d'abord féliciter pour toutes ces actions menées pour soutenir l'Ukraine. Notre ONG s'est aussi beaucoup mobilisée. Et là, on est en train de se mobiliser pour la Turquie. Donc, je voulais savoir s'il y avait des connexions avec des municipalités qui pourraient ou qui aident la Turquie après le tremblement de terre qui est assez dévastateur. Merci. Quelqu'un a-t-il une réponse à cette question? So thank you for your question. Unfortunately, we don't have any partner regions in Turkey yet. Maybe it will come in the future. It was so the help for the disaster in Turkey, Syria was maybe tackled more by private people. There were a lot of donations from Poland and also some governmental help in terms of sending our rescue teams, but it was not something, unfortunately, that our region could get involved in. Thank you for your answer. Merci Magdalena. Merci. Y a-t-il encore d'autres questions? Quelqu'un souhaite intervenir sur ce point ou même encore sur le précédent, hein, si quelqu'un... non? Bon, eh bien, alors, nous allons
avec vraiment toute ma reconnaissance à l'ensemble des intervenants, c'est-à-dire à Monsieur Cadoret, à Claudia Cioli, à Martino Miraglia et à Magdalena Botiev. Je voudrais maintenant passer à un nouvel événement qui est le World Health Summit qui aura lieu du 15 au 17 octobre à Berlin. Et pour lequel il y a en ce moment une réglementation, une révision de la réglementation en cours, un petit peu comme tout à l'heure lorsque nous avions les outils du Conseil de l'Europe qui étaient en cours de révision. Là aussi, au sommet mondial de la santé, il y a une révision des documents qui sont les documents de référence. Donc, est-ce que je pourrais passer la parole donc, je sais que Thierry Mathieu est là, le docteur Thierry Mathieu est là. Mary McHugh, d'abord peut-être. Mary McHugh souhaitait intervenir. Elle accepte d'intervenir. Donc, Mary McHugh, you have the floor. Mary est docteur, pardon, est nephrologist. Thank you very much, Anne-Marie. She's a physician and she is a delegate of Renate. Please, you have the floor, Mary. Thank you very much. Thank you very much, Anne-Marie. I'm going to talk a bit about the World Health Summit, which Anne-Marie mentioned. The World Health Summit started in 2009 to mark the 300th anniversary of Berlin's very large Charité Hospital, which is a big academic hospital in Berlin, one of the biggest in Europe. And it's an international strategic forum for global health. Stakeholders involved in this summit are from politics, from science, universities and health services, from the private sector, and from civil society. It takes a science-based approach and regards health as a human right. So a principle that health is a human right, but approaching it from the principles of research and science base. Academic foundations, many academic foundations, universities, and national academies of science and medicine are major patrons of this summit. There are three pillars really to the work of the summit. The first one is addressing global challenges. And for example, the pandemic preparedness, strategies for improving global health care, digitalization, health aspects of climate change, interdisciplinary cooperation in research, and the United Nations Sustainable Development Goals. A second pillar is global responsibilities. That is, health for everybody must be improved with sustainable solutions. And the third pillar is global networking. This is bringing together international figures from the fields of science, politics, the private sector, and civil society. And they have set up what's called an M8 Alliance, which is made up of universities and experts who have produced reports on various meetings on various things. In 2018, it was natural disasters and health, and cybersecurity in healthcare. And in 2021, they produced work on migrant and refugee health. During the last World Health Summit in 2022, it was a forum where there was a launch of many pledges for the global polio eradication initiative, so their 2022 to 26 strategy, and over $2.6 billion was pledged at that World Health Summit. And also the statement was that last year was a political choice investing in health for all. The key issues that are for this year's World Health Summit are access to essential medicines, big data, biomedical research, climate change and health,
digital innovation, drugs and vaccines, evolutionary medicine, global action plan for healthy lives and well-being of all, global health security, health in all policies, health system strengthening, pandemic preparedness, patient safety, planetary health, sustainable development goals, and translational science. So you can see there's a huge area of agenda for discussion. And normally the conferences, the summits, have many parallel sessions covering different regions of globe as well as different areas. Just for details about the conference in Berlin, the program is not actually published yet. It will be published about 3 months before, but digital participation is free and possible without prior registration. So anybody can watch the sessions online. And in fact, last year they had 4,000 people attended in person and 60,000 people all over the world joined online to watch various presentations. The registration for online attendance is 3 months before, so that online registration hasn't started yet, but you can sign up for the newsletter on their website. I do think that the Conference of INGOs of the Council of Europe should be represented there, and certainly there is a potential for NGOs to be present at that thing, which is in Berlin. And that's all I have to say on the World Health Forum. Thank you. Thank you to you. Thank you to you, dear Mary. I think, do you think we still can forward some declarations to call attention on specific subjects, as we did last year? What we don't know exactly where our contribution went. And do you have any idea of what is open for us? I think it's possible to send in suggestions for speakers and suggestions for topics within those 12 headings that I listed, and I'll put it in writing for the committee so that they can have that. But I think as long as they were within one of those 12, I think it's more than 12, it's about 16. As long as they were within those topics, I think they would be considered. Okay. Yeah. And tell me, will you be there yourself? I'm not sure yet. I'm hoping to be there. Yes. Okay. So great, wonderful. But I do think I think when you look at it, although they mention participation with civil society is very important, yeah, the civil society players seem to be quite limited in number, and yes, I think it's important that there is a balance there, that it's not just professional health people and industry and private sector and industry. Yeah. That's right. Exactly. And in fact, the registration fees is something like 130 euros. It's not very high when you consider that for people from industry, it's something like 2,500 euros. So they are making it accessible. Yeah. Okay. Okay, wonderful. So we see how we can intervene. We still have some time, and if it is through recommendations, if it is through members like you who would participate, and this is really what we wish. Now, if you allow me to do so, thank you very much, Mary, for this very comprehensive and interesting presentation. Thierry, Mathieu, I'm sorry. Is that? I was just going to say, I may have to leave.
I may have to leave because I have a train to catch to get me to Strasbourg by tonight. So if I disappear, it's because I've gone to get the train. So we'll give you a hug tomorrow, maybe. Okay, now is Joëlle Martineau, I suppose, is not here, is she? She's médecin urgentiste, and but she is probably on the field. But Thierry Mathieu, I know he is also on the field. Dr. Thierry Mathieu, would you agree to speak to us? Would you talk to us, Thierry? Thierry would talk about. Do you hear me, Thierry? Yes, yes. Okay, you do You great. hear me? And yes, we do. Entendez? And, so Thierry Mathieu is medical doctor. He has been chairing previous committee here in the Council of Europe, and he is public health inspector general and president of AIRHH, c'est-à-dire, tu nous le dis, de l'association internationale de l'hygiène hospitalière, de la recherche en hygiène hospitalière. Donc, Thierry, thank you for being with us. And tu as le micro. Merci, Madame la Présidente et chère Anne-Marie. Tout d'abord, j'adresse mes remerciements pour m'avoir convié à faire cette présentation sur le règlement sanitaire international. Et j'en profite pour dire le plaisir que j'ai. Malheureusement, je peux pas être parmi vous par rapport à des problèmes personnels, mais de voir que en visio et aussi dans la salle, il y a des personnes que j'apprécie beaucoup et que j'aurai plaisir à retrouver dès que possible physiquement. Voilà. Concernant le règlement sanitaire international de 2005, c'est un instrument de droit qui est destiné à prévenir ou à réduire la propagation internationale des maladies à risque pandémique et des vecteurs. Les pays signataires notifient ces risques de propagation à l'Organisation mondiale de la santé. Si les questions sanitaires étaient jusqu'alors essentiellement discutées entre États, au sein de l'OMS, la gouvernance de la santé mondiale associe aujourd'hui de nouveaux acteurs, dont les mandats et les fonctionnements sont très différents. Cette fragmentation pose des questions évidentes de coordination, surtout à l'heure de la mise en évidence de 3 enjeux collectifs qui ont été révélés par la crise Covid, c'est-à-dire la gestion des crises sanitaires internationales, l'accès pour tous, comme il a été dit précédemment, aux produits de santé, et les questions One Health. On y reviendra plus loin. Donc, suite à l'épidémie de SRAS, le syndrome respiratoire aigu de 2005, les États membres de l'OMS ont révisé le règlement sanitaire international, dans lequel ils s'engagent à prévenir la propagation internationale des maladies et à y réagir par une action de santé publique proportionnée, notamment par la mise en place de systèmes de surveillance, et par la remontée à l'OMS de tout événement sanitaire potentiellement, ce terme est important, potentiellement dangereux pour la communauté internationale, comme par exemple la détection des premiers cas d'une maladie infectieuse. La gestion des dernières grandes épidémies, que ce soit la grippe, le SRAS dont on a parlé, la grippe H1N1, Ebola, Zika et bien sûr le Covid, a clairement démontré le caractère central et complexe de la coopération internationale pour la gestion de ces crises. Un autre élément qui est la question, pardon, on en a parlé aussi précédemment, la question de l'accès aux médicaments est un enjeu central de la gouvernance mondiale de la santé. Ceci pour garantir un accès universel et rapide à des produits de santé de qualité, incluant des thérapies innovantes à un prix abordable, important, y compris dans les pays les plus pauvres. Enfin, et particulièrement concerné par ce comité, les risques liés au changement climatique, comme la multiplication des zoonoses, je rappelle que ce sont des maladies infectieuses humaines transmises par les animaux, appellent à une approche One Health. Cette approche One Health intégrant davantage la santé humaine, la santé animale et les questions environnementales. En décidant de ne pas limiter le règlement sanitaire international à certaines maladies, afin qu'il puisse être appliqué aux nouveaux risques qui se présentent pour la santé publique et qui ne cessent d'évoluer,
L'idée était de préserver durablement la pertinence de l'action internationale face à l'apparition et à la propagation des maladies. Ces nouveaux défis bousculent la communauté internationale et interrogent le paysage institutionnel de la santé internationale. La mondialisation croissante des échanges implique une augmentation des flux internationaux de voyageurs et de marchandises qui peut être à l'origine de la propagation de maladies infectieuses. On l'a vu aussi dans des exemples récents. Dorénavant, une crise sanitaire dans un pays peut avoir des répercussions très rapides sur l'activité et l'économie dans de nombreuses parties du monde. En ont témoigné les crises liées au syndrome respiratoire aigu sévère en 2003, la pandémie grippale associée au H1N1 en 2009 ou l'épidémie de Ebola en 2014. Dans ce contexte, il est nécessaire de bénéficier au niveau mondial d'un réseau d'alerte et de réponse performant. La révision de 2005 du règlement international sanitaire vise à mettre en place ce réseau en couvrant les maladies infectieuses, mais également tout événement pouvant potentiellement avoir des conséquences sanitaires internationales, qu'elles soient connues ou inconnues. Adopté par 196 États, l'objectif du règlement sanitaire international est d'assurer le maximum de protection contre la propagation internationale des menaces sanitaires, tout en limitant les entraves au trafic international. Donc, le règlement sanitaire international est ainsi le seul instrument international juridiquement contraignant en matière de sécurité sanitaire. Quels étaient et quels sont les objectifs de ce règlement sanitaire international? Il a pour but de détecter, de réduire, d'éliminer les sources de propagation de l'infection, d'améliorer la surveillance sanitaire et la réponse aux urgences sanitaires dans les ports et aéroports et autour de ceux-ci, de prévenir la dissémination des vecteurs et d'entraver le moins possible les voyages et les échanges internationaux. Il comporte ainsi les éléments suivants. Il institue une coopération internationale autour d'un réseau de points focaux nationaux qui sont placés au sein des autorités sanitaires avec une obligation de notification internationale d'événements sanitaires graves ou inhabituels, selon des procédures bien définies. Il positionne la gestion de la sécurité sanitaire à l'échelle internationale en confiant un mandat important au secrétariat de l'OMS, et ceci en matière de veille, d'alerte et de coordination de la réponse. Il impose aux États le renforcement de leur système de sécurité sanitaire en fixant des capacités à atteindre. Enfin, il a inspiré la décision européenne sur les menaces transfrontalières graves qui recherche notamment une coordination européenne pour la mise en œuvre de ce règlement. Quelles sont les obligations pour sa mise en œuvre? Les principales obligations des États sanitaires, des États signataires imposés par ce règlement sont ainsi la désignation d'un point focal national chargé en permanence, c'est-à-dire 7 jours sur 7 et 24 sur 24, d'assurer les échanges d'informations avec l'OMS. Deuxièmement, d'évaluer les événements de santé publique susceptibles de constituer une urgence de santé publique de portée internationale, qu'on appelle USPPI, et selon le cas, les notifier à l'OMS. Troisième point, répondre aux sollicitations de l'OMS concernant des événements sanitaires pouvant constituer un risque pour la santé publique. Quatrième point, développer, renforcer puis maintenir les capacités nationales de détection, d'évaluation et de réponse aux événements sanitaires pouvant constituer un risque pour la santé publique. Et enfin, renforcer les capacités de surveillance et de réponse dans les ports et aéroports internationaux en routine, ainsi que pour faire face aux événements pouvant constituer une USPPI. Les capacités à atteindre au niveau des ports et aéroports ouverts au trafic international est le point suivant. Dans le cadre du développement des capacités nationales, ce règlement 2005 demande aux États parties une attention particulière au niveau de leurs points d'entrée, dans le but d'éviter ou de ralentir la propagation d'une potentielle menace de santé publique, tout en évitant
de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce international. C'est l'article 2 de ce règlement. Tout port ou aéroport ouvert au trafic international est considéré comme un point d'entrée. Il doit donc disposer des capacités minimales de surveillance en continu et d'action pour faire face à des risques sanitaires pouvant se propager par les moyens de transport. De plus, afin de rendre efficaces les mesures de surveillance et de prise en charge aux frontières, il est nécessaire d'être en mesure de canaliser le flux des voyageurs. Ainsi, en cas de risque pour la santé publique, un moyen de transport peut être dérouté vers un point d'entrée du territoire qui est dit désigné, permettant ainsi une prise en charge optimale de l'événement sanitaire. Les capacités à atteindre par les exploitants de moyens de transport. Dans le cadre du développement des capacités nationales, ce règlement demande à ce que les exploitants de moyens de transport appliquent les mesures sanitaires recommandées par l'OMS et adoptées par l'État partie. Informe les voyageurs des mesures sanitaires recommandées par l'OMS et adoptées par l'État partie aux fins de leur application à bord de ces moyens de transport et maintiennent en permanence les moyens de transport dont ils sont responsables, exempts de sources d'infection ou de contamination, particulièrement de vecteurs de réservoir. L'application de mesures destinées à éliminer les sources d'infection ou de contamination peut être exigée si des signes de leur présence sont découverts. Ce règlement donc est régulièrement actualisé à la lumière des progrès technologiques au travers d'amendements proposés par un groupe de travail et étudiés par un comité d'examen. Le dernier groupe de travail s'est réuni en février 2023 et a donné lieu à des recommandations techniques du comité d'examen, dont certaines pourraient entraîner des modifications de ce règlement sanitaire international. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment Thierry. Est-ce que nous avons des interventions? Est-ce que vous souhaitez, les uns ou les autres, poser une question à Thierry ou intervenir? Et comment peut-on, on a vu que la procédure est très transparente sur la révision actuelle du règlement, de ce règlement international, puisqu'on voit sur Internet facilement les propositions qui sont faites. Merci à Thierry de nous avoir resitué dans le contexte et d'avoir fait quelque chose de très comprehensive, de très qui est clair sur la manière dont nous pourrions peut-être intervenir, je ne sais pas. Est-ce que si les uns ou les autres avaient des souhaits et nous avons vu par exemple que dans les interventions, certains collègues souhaitaient pouvoir faire passer des messages. Thierry, est-ce que cela paraît possible? Comment peut-on faire? À qui s'adresser concrètement? Est-ce que nous pouvons le faire, bien entendu, au nom de la conférence des OING du Conseil de l'Europe, mais comment est-ce que tu as une idée sur la manière dont on pourrait peut-être procéder? Je pense qu'il faut y réfléchir, mais bon, il y a déjà, donc, comme j'ai dit, un groupe de travail, un comité d'examen qui a donc analysé les propositions. Juste, j'ai oublié de vous dire que dans l'analyse, il y a énormément de propositions d'amendements. Très peu ont été acceptés par le comité d'examen. Ce que l'on voit sur Internet, c'est ce qui a été accepté malgré tout. Non. Il y a les amendements à gauche du tableau. À droite, il y a l'analyse et puis après l'analyse du comité d'examen. Donc finalement, il y a peu de choses parce qu'il y a énormément d'amendements qui ont été acceptés. Alors après, chaque État partie fait ses propositions au niveau des instances gouvernementales. J'étais là en lien avec le ministère de la Santé à ce sujet. On voit un peu. Alors c'est pas encore stabilisé, donc on n'a pas pu, on ne peut pas dévoiler, je dirais, les éléments du gouvernement, en tout cas français, mais ça doit être la même chose pour les autres gouvernements, pour les autres États parties. Mais je pense qu'il faut rebondir un peu sur ces projets de One Health
et avec l'importance du changement climatique sur la santé, chère à notre Édith, hein, et aussi un peu la santé pour tous, c'est-à-dire on voit très bien que même dans des pays développés comme la France, par exemple, on n'a plus accès à certains médicaments par rapport à des problèmes de production. On voit aussi que pourtant en France, c'est un pays développé, a priori riche. Bon, bah, j'ai des exemples personnels. Pour avoir un cardiologue, il faut attendre 6 mois. Donc, on a le temps de mourir entre-temps. Donc, sauf si on a de l'argent, où à ce moment-là, on peut avoir des rendez-vous privés. Donc, il y a vraiment des inégalités sociales et qui touchent en particulier les personnes âgées, les personnes les plus fragiles de la société, donc les personnes âgées, que ce soit les migrants, que ce soit les pauvres. Et là, vraiment, il y a des propositions que nos ONG peuvent faire remonter au travers de la volonté de l'OMS et de ce règlement sanitaire international et aussi des amendements. Donc, je pense que, je ne sais pas par quelle voie, mais on peut toujours être force de proposition au travers de nos ONG. Hein. Beaucoup sont concernés par ce règlement sanitaire international au travers des éléments que j'ai développés. Et je crois que c'est chère Anne-Marie, Madame la Présidente, c'est une très bonne idée de voir comment on pourrait être force de proposition et force de contribution dans ce cadre-là. Merci. Parfait. Très bien. Merci infiniment, Thierry. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Would anyone have a question for Mary McHugh or for Thierry Mathieu? No. Okay, so we go on with our agenda, and time is being short now. We have the COP28. You know that we always introduced a declaration or a recommendation for the previous COPs. And this time we are going also to be, not to be absent, to be there. If some of you go to Dubai, of course, they are the most welcome to carry our propositions. So, you know, they want to make the conference more inclusive and accessible. So let's see. And they want to, of course, to progress like every COP. And so this is the one we have to strive for if we can during the next month, and we'll do it with the Council of Europe. I lost you. I'm sorry. I made a mistake with my goodness here. Okay. There. Sorry. So we'll have to see later on, because now time is short. Anyhow, we have only 5 minutes left. If what we can do. There is another subject we also should remind. I would like to remind you of. It's the Council of Europe World Forum for Democracy. You know that it is quite an important event every year in the Council of Europe, and there is a call for initiative before June 15, and so. Please feel free to do it and tell others to do it. And do anyone have a special, have something to say about these events? Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose sur ces événements? Et le Forum mondial de la démocratie sera du 6 au 8 novembre. Il est toujours intéressant que les ONG y assistent. Alors vous verrez si cela vous est possible, je le souhaite ardemment. Sinon, écoutez, il est 55, donc c'est l'heure de conclure nos travaux et de libérer les interprètes qui ont eu beaucoup de mérite
à nous suivre pendant toute cette matinée. Nous allons essayer de faire un compte-rendu naturellement de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait, des remerciements tout particuliers aux intervenants. Amy Jacobson, I know she is not, I don't think she is here, but si Claudio est encore là, je voudrais vraiment lui dire à quel point nous sommes reconnaissants de son intervention très brillante, comme il a coutume de le faire. Celle de Martino Miraglia aussi. Martino nous a laissé ses coordonnées pour que nous puissions prendre contact avec lui. Ensuite, Magdalena, bravo pour cette présentation sur le travail fait en Pologne et dans l'accueil des réfugiés. Et naturellement, encore une fois, merci à tous, vous tous qui êtes intervenus sur le Forum mondial de la santé, les deux médecins, Mary McHugh et Thierry Mathieu. J'aurais auparavant, bien entendu, nous avons été heureux d'avoir avec nous le vice-président du Congrès, monsieur Cadoret, et nous essaierons de reprendre contact avec lui. Vous savez que le Congrès nous a sollicité donc sur plusieurs chantiers, donc nous espérons pouvoir poursuivre avec eux. Nous avons eu aujourd'hui cette salle magnifique que nous avions l'habitude de fréquenter précédemment. Peut-être que ces beaux jours reviendront, je ne sais pas. La pandémie, en principe, devrait être derrière nous. Enfin, je ne sais pas, docteur Mathieu, ce que vous en pensez, mais espérons-le. En tout cas, et non, il fait signe de la tête que non, c'est dommage. Et en tout cas, espérons que nous pourrons reprendre nos travaux de manière plus régulière, car c'est évidemment beaucoup plus facile lorsque nous sommes tous réunis, même si les moyens technologiques nous permettent d'avoir à distance des intervenants de grande valeur qui ne pourraient pas être parmi nous. Alors, chers amis, je voudrais vous remercier, vous dire que nous comptons sur vous pour la suite de nos travaux et si certains intervenants sont encore là, to greet them and to thank them also. Voilà. À très bientôt et merci aussi, surtout, aux interprètes. Je serais heureuse qu'on les applaudisse parce que ça n'est pas leur... Voilà, alors je leur signale que tout le monde les applaudit. Ça n'est pas leur, comment dire, elles travaillent évidemment pour le Conseil de l'Europe, mais là on leur a demandé quelque chose d'un petit peu 3 heures non-stop, c'est effectivement un petit peu fatigant certainement. Alors merci à toutes deux, mais vraiment merci Sania et merci Elisabetta et nous sommes heureux de vous avoir avec nous et nous espérons que nous ne vous avons pas trop épuisé, mais nous serons heureux de vous retrouver une fois prochaine. Voilà, chers amis, à très bientôt. Merci, c'est gentil. Merci. Merci à vous d'être venus ici, d'avoir repris le chemin de cette maison. Merci. C'est vraiment très agréable. Bon, on est moins nombreux, mais quand même, c'est quand même pas mal. Merci infiniment. Oui, c'est ça. Oui, ce ne sont pas les mêmes. Parce que cette technique, c'est pas oui, voilà. Ah oui, on le voit en train de prendre la photo, c'est original. Si tu veux faire une photo là avec cette... J'arrive pas. Ah non, tu vas pas. Au moins, c'est le confort d'être ici. Il y aura à nouveau des séances. Que des selfies, c'est pas bien. Demain ou après-demain. On peut tous suivre à distance avec l'ordinateur et après les votes. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Voilà, bon, très bien, merci. Pour les votes, ce sera la plateforme Indo. Ça, c'est pour voter à distance. Ah bon, mais pour être dans, dans les discussions là, comme Alors, pour être dans la discussion, il faut regarder les liens. En fait, dans l'invitation, dans le mail d'invitation, il y a